USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikireti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nine bajuta steak kaka ko sumut kanu manje bukana tuku gore badne baj ke bare sumu yene tere go dika sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikireti ko nem vacciner manje annonce na warna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ko sumut kati covid-19. Guliji yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti ndu pikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe boyi ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiru ɓayna fo ñetti o vaccin jol ko kala yo reno teddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woodi o ñawono. Yes, good morning, everyone. Good morning, everyone. Are we not alive? Are we dead? You know what? My one teacher once told me that a journalist should be alive, not dead. You know, sometimes when they tell you, nadanga de ngamer, but fake a journalist all the time. Fula nyit gis dafa wara gis yangi sawar, yangi alive. Okay. So Mr. Juf, is he with us, Lamin? Yes. So Mr. Juf, how are you? Welcome to our Wednesday meeting. Obviously, Mr. Juve will soon be with us. So I hope we are all doing fine. Who is not doing fine? Everyone is doing fine. He's not there? I am talking. All right, Mr. Juve, so we are listening. We can start the meeting. Good morning, everyone. Morning. So I must apologize for now. My camera would not be on simply because I just woke up. And as usual, it's not a whole lot of fun. It's 3:37 here a.m. Just a few hours ago, I was at the studio with the way you do this. I told him I have to come home and get ready for a meeting. He told me the way you do this, I really don't get it. I don't get how you are here and coordinating efforts with the team in Gambia and every day having to participate in the meetings. I told him I Marcus Wombi Dinakonan. If I don't do it, my vision will not work. Is that the way I want it? No. But I've made the commitment and will continue to do so for the next 20 years if this is what it takes. However, I will always reiterate that it's not how I want it to be. I wish I have a dream, as Martin Luther King did. I set it up and have other people work with me to accomplishing that dream. Yesterday, this time, I was having a similar meeting with my management team. And as usual, we discuss issues of concern to the institution, progress made, and
the way forward for the institution. And also we talk about everything, including internship related issues. You guys might be seeing a lot of changes. We've been talking about it the past 3 years. Gambian Talents has changed, and has changed for good, has changed for eternity. And what is the change? The change for the better, we believe. We want to be serious. We want to be a lot more serious. We want to be committed. We want to be a lot more committed. We want to be professional, and we want to be professional forever. Whatever we are doing, except things that we don't have control over, but the ones we have control over, we are going to continue to pursue and to do the way that they should be. The changes that are happening starts with the physical location of the institution. If you are paying attention, and of course where you are, you will see us doing some renovation. You will see us moving things around. You will see us fixing things and twisting things. That is all for the better, as we have been putting in a lot of resources to get the change to take place. We want all of you to be part of this effort. I told my managers yesterday that we have, I would wish that everybody helps Mr. Juf to accomplish his dream. Every Gambian helps Mr. Juf to accomplish his dream, especially for those of you that are here who choose to be part of here voluntarily. Feke molen chibole. I said I don't want the institution to be a place where people just come to tag along, wala mu nekk loo xam ne place jàppandal la, xaral ma seet lu ma jàppale mbemme mutal la drong while mbe fendo fefe kang. I don't also want it to be, for those of you that are staff, even if you are paid $5, for it to be a place where you just come to try to beat the system, be here till the end of the month, and you collect your $5 and go. But at the end of the day, you make no effort to add value to the institution and what it brings, to add value towards seeing that Mr. Juice's vision and dream is accomplished. That bugana kipa kufineka, burbu set, lungo lung, ya jibe ite si mune keno, kaje ko Mr. Juice la dreamo, gente Mr. Juice bi, neka na reality, réussir na, realize na ko at the end of the day. What can you do to make sure that Mr. Juice's dream is a reality? And not what can you do to frustrate Mr. Juice's efforts and Mr. Juice's dream. I personally believe that it should be the collective responsibility of all Gambians, from government, private sector, and individuals, pour ñu jàppa ci lima gum ak lima buga ci suma biir xol bi. Defaluma ko suma boppa. I went to give them a historical perspective and background and shared some even sensitive information. And a lot of the struggles I and colleagues have to go through in the past for this thing to get to where it is today, for you guys to be able to enjoy the little that is here today. So mota kipa kufineka momo bi jang rek buga nanga am that same orientation. Yo lan nga muna def ite si mune keno while you are here every day that you come here. What are you doing to add value to Mr. Juice's dream of having an institution he created for young people that would be run by young people that would empower themselves and empower the Gambian people with information? That is what I would like to see. Fortunately for me, all my managers gave me their commitment. They
assured me that they will do everything possible. And I believe them. I believe them that they'll do everything possible to see to it that my dream does not die and it has come to fruition and reality. I will therefore ask for the same thing from you guys. From you guys. I'm not kidding. And we had a conversation with several people and still continue to have the conversation, and different things continue to come up. And in the conversation, somebody said or asked, whether they asked a question or they said that the office now or the institution does not believe in anybody, especially all the young people and the interns. And I assured the person that yes, me personally, Mr. Juf, I don't believe or trust anybody here now. Nobody. I don't trust nobody. The only person I trust is the person that is showing me and that is making efforts, that is genuine, that is producing tangible evidence that they care about my dream and they are working towards it. Te loolu du lu ma nit mun a nax, because we set standards, we try to make sure that we fulfill it. Every day you will see improvement. So I'm a vision. Danga work towards that vision. You do things and take steps that would get you closer to that vision. You set goals for yourself. And as you can see, every day you are seeing that happening. Waaye nag li Olof Njaay di wax ne su fukkee nit di gas fukkee nit di suul foofu pax du fa mosa am. Ni moo tamba sinna moo tamba sarenna dinko nenete sot la woto huwo nenete sot la woto. So kon dafa am solo for you all to see yourself in this. Trust ma kenn. I take it as a lot of people are here to use us. A lot of people are here to serve as a gateway. There is no time or in the lifespan of the institution that I say that everybody has to be here forever, that I expect anybody to enslave themselves. But man lima wax dafa simple, ñun liñ wax dafa simple. Input determines output. Kaay leen ñu ñëw ñu bokka ñu liggéey. Kaay leen ñu ñëw ñu bokka ñu jànga. Alna nga kafu nga deng nga dokoke nga karang. Al nga kafu nga deng nga banko samba ñaato. Ndebe effort so lead lale, man dina lead effort si. Dina create the conducive environment and create the basic necessities and tools. And on a daily basis, we will be faced with challenges. As those challenges come up, we see what we can do to fix them and correct them. It's disappointing and frustrating that a lot of the efforts are usually frustrated. I can take the ones that are from outsiders. Bantalankol, Nichibiti, ñu frustrate suñ efforts. With or without ñoom, ñu continue di def lu ñoo def. If it starts with the government, whether it's government department, whether it's government institution that is supposed to provide us with a particular thing, whether it is a document, whether it is financial support, whether it is any other support. If they're not doing their part, good luck to them. If it is the private sector, good luck to them. Individuals outside, good luck to them. Why inside mom, we have control over here. So the new thing is, I will take it as President Barrow's 2019 slogan. The only thing he used to sing in the ears of the people on his boss is 2019. You are either in
or you are out. Karatantango, sitting on the fence, is not going to be here. So I gave you guys the opportunity. The last time I said by the end of the month, we will separate the chaff from the wind. Those that are serious will remain here. Those that are willing to learn will be here. Those that are willing to work will be here. And those that are not willing to work or learn will bid us farewell, or we will bid them farewell. And bidding farewell, I hope, is in a positive way. So therefore, I encourage all of you to want to be part of the uh, those that would be leaving a good legacy in the institution, those that the institution will be proud of, those that can beat their chest and said, I was part of those who made Gambian Talents what it is. Until that time, ñun suñ baaj nangam ak nangam. In the next year, in the next 2 years, in the next 5 years, we are not hoping to be here. We hope to grow, we hope to expand, we hope to get to the next level. When we get there, we want all of you to be able to beat your chest to say Ntella Sambaje, ñun ñoo ko fa yóbbu. Hey, I remember bi ñoo commencé Gambian Talents, Red Cross lañ nekkoon. I remember bi ñoo commencé Gambian Talents, si kaw tax bu gudda gudda bi lañ nekk. Mbeewu buñ jàngoltu. I remember bi ñoo commencé Gambian Talents, dañoo toog di am meeting ñoom Danjo di ëpp ak loxo. Because I saw Danjo ngay ëpp ak loxo. Because there is no AC. So I want you to be able to do that. Guess what? Today in Ambien, an inside place. Togo Ingen Talk is owned by the institution. Do you know that when we just started, Siron Najbi, Tilokono, is when we had this meeting and classes. In fact, Fatu, I will recommend we print those pictures and have them somewhere. It's important so that we can show it to interns always for them to know how far we have gone. We have pictures of interns sitting on chairs that we used to borrow when we used to be at Alliance Franco-Gambia. By Alliance, there was a house there, Sunnebosi. They rent chairs. Every Friday, they let us have access to those chairs for free because they show my vision and they decided to borrow us those chairs. Ñu ñu ko abal e kam fu wala suñ students di si toog suñ paree ñu delloo leen ko. That is Ida Kebe's badge. That is Yusufa Jatta's badge. Dañ daan abba toogu yéen a ngi toog si suñ kaw toogu. Si ron naaj bi lañ daan toog. You guys don't have AC, but yéen a ngi under an office. So we hope that all of this will become history one day. I was talking to Fatu the other day, and she was like, I pass this office every day. Some of Rombe, they have their AC on 24/7. Maneko nekkuñ di ko fay nekkuñ di struggle mota. That's what people in Gambia do for the most part. We abuse things. We are careless about things. Lo xam ne fayuñ ko. Suñu liggéey suñ liggéeyu the AC is on 24/7. Jënduñ cash power bi moo tax itol mantra cash power sankang waaye soo doon jënd cash power yow sa boppa kenn du la wax nga fay AC bi si suñ kër yi we all know how it is, so we should not deceive each other. I take pride in telling you guys su ma yaay mbaxal la doon jaay, my mom sold ñankatango in the morning. That's what I had for breakfast in Farafenni every day. Ñankatango, mbaxal. She sold diwtir and diwlin. I take pride in that. It is what made me who I am today. So I want to encourage all of you again to be serious, to be committed. Ku ci serious nag, di nga nekk suma xarit. Ku ci serious, ñu jàppale wante. Ñu focus. I make reference to people who are doing well in the institution. I sample Ida Kebe out most of the time for all of you, the young ladies, to
follow her footsteps and emulate her. We have a rapport. Not only is it about what she's doing at Gambian Talents. If you guys follow my Facebook page, you will see that I share Ida's personal business, the iBeads. Dembarek Sigudi, mung ma sen bag yim defal per yim jenda, bim deme Dakar. The purse that she made, njara yim defar pour loxo bi, mung mako sen. And when I called the office at night, I spoke to her and Sanyang. And we talked about that manako yodang ma pare yep. Yoni la Dakar for you to go for a coverage, gadem fufu non di dapato say business si bopa. Manama well per yini Senegal la ko jende bima fa deme. I gave her tips on how to go about it. Sigudi. I gave her tips of how she could establish relationship with the drivers that go and come from Senegal to Gambia or Gambia to Senegal. Pour ñooñu di ko jëndal peri. It's because dañ ko am. It's because she has shown genuineness and sincerity. I don't expect Ida to be here every day, but I am telling you, if you copy from her, you can progress. I told her to send me links of the beats she needs, and I will buy it for her again as I have done in the past. That is not part of the job she does at Gambian Talents. That's her personal raba su si amee million sax, good luck to her. Per yi moo jënda di defar daala yi ak yooyu. It has nothing to do with what she does at Gambian Talents. The online courses I'm paying for her to attend, certificates fa am, that is for her. It's completely different from what she's doing here. Some of them is for her personal development. So to Aida Kebe mune am lolu, ku nekk si yéen mun na ko am. They just returned from Senegal. Her, Mohamed Garmi, and Lamin Sise. When we had our meeting yesterday, Lamin gave his deliberation about the things that he learned in Senegal. It's unfortunate ne kuka ande xarut géej gi because ndekon gaay continue dem Italy ak suma bagage. Then Lamin will never come back. Musa, I asked him whether he told you people in Dobo that he was going to Italy, or maybe Lamin wanted to go to China. But at least he learns how to speak Wolof now. From Senegal, Lamin learned how to speak Wolof. So it never worked. Amani Aida soxlaam la xam, even the beats yëpp la doon tegee boor dugga Italy kenn du ko jiitu si yoon bi. But whatever the case is, it's very important. We all need to try and be sincere and be great and work towards seeing improvement wherever we are. Nit ku nekk fi nga nekk da nga war a bugg a gis loolu mu yokku. So the rules remain the same. We expect all of you to be here by the time that you said you are going to be here. 30 minutes later, the book is ruled. The manager on duty will call you. We have the list of things that we came up with, what their responsibilities are going to be. Some of those responsibilities is about supervising you and what you should be doing. Some of their responsibilities include supervising you and what you should be doing. That includes your time. Ku nekk si yéen you have commitments. If you are a student in other places, other schools, du ngeen ko dee mboote, du ngeen dee tarre. We could be any other school that is only interested in collecting money from you guys, and that is it. But we want you to know that you are here to learn, and you don't expect to learn and be getting paid. It doesn't matter like how long it is. You go to the university, most of you, and that's the good thing. Most of you here, or some of you go to the university. You there for 4 years. You pay thousands, tens and tens of thousands of dollars every year. You are the one paying.
So I don't see any reason why you are at Gambian Talent for 6 months or 1 year and you expect to get paid. All of you are still learning. All of you are still learning. I asked Lamin what he learned from his trip. Lamin been here getting to 3 years. He learned a lot of new skills. Ida that I just referenced. When she was in Senegal, she learned a lot of new skills. And the most basic skill she learned has to do with communication. Guess what it was? Pape Diouf the singer, Pape Diouf waykat bi, la call to have him for an interview. Wax ak Pape Diouf jël téléphone bi talk to her, naka nga def maa ngi fi after she got the contact, naka nga def maa ngi fi greeted Pape Diouf and the next minute told Pape Diouf we want to interview him. Pape Diouf said, oh man dama tukki, dama dem Europe. And I said, okay, and hang up the phone. When she called and briefed me, I taught her what she could have done differently. I told her, you should be able to try to convince Pape Diouf at least. You should be able to be nicer to him, flatter him, give him the conducive environment, make it easier for him. Tell him ne ñun mun nañoo ñëw fekk si la. Tell him we don't need a lot of your time. Even suy benn 15 minutes, and we will be the one to come to you. By the time you meet him, if the interview is interesting, he may even give you 30 minutes or 1 hour. Dina ko def te du ko yëg sax. I told her how it is important to make hay while the sun shines. First opportunity, that take advantage of it. So in life, and I see all of you with books, you write this down as your first lesson of today. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. Take advantage of your first opportunity somewhat, to a great extent, in some instances, or most instances, because once that opportunity is gone, you will never have it again. Alasan, are you trying to say something? Yes, I want you to spell the first word. Yes. I don't know. Which word? The one you are trying to write? Yeah, I don't know. I don't know. Huh? Oh, I said make hay while the sun shines. Hay. Make hay. Hay. While the sun shines. Make hay while the sun shines. Make make hay while the sun shines. Profitol si occasion bi. Akata e penke folo men soto isa jibe ye kata kuoke pour ibita nyame. Parce que li tax ma wax Aida lolu, after I spoke to her, shortly after I spoke to her, she tried to call Pape Diouf again multiple times and couldn't get hold of him. Try na ko be sona muna ko jotaat ci phone bi. So benn opportunity boom amon pour Pape Diouf jël phone bi, she mess it up by not making several efforts. So communication is something that she learned. Are you on Google Slim? Anyway, it is important that we all come together. We all work together to achieve a common goal. You are all here learning. You will face a lot of peer pressure, just like we have faced. I was talking to a colleague yesterday who told me that he had a bank that offered him to be part of his communication team. He went to represent that bank, just like the way you guys are at Gambian Talents, as he's working for a media firm, went to represent him, and the bank saw his potentials and were offering him, come here, do this, do that. We want you to be part of this process. Come here, we will take you to Nigeria. Dinañ la defal lii, dinañ la defal lele. You will have these pressures.
when he measures where he is now, for staying true to where to the cause and not betray himself and the institution he was at, réccu wut ko tey, réccu wut ko. Peer pressure is very normal. Njake wut si yéen te du mujjee si yéen. I can tell you di ngeen am peer pressure. Di ngeen am seen colleagues that would talk to you. Ñi ngeen fi ñëwandoor ñu dem. Al ni mel naata jang, yaltu jang ye taa. Not only that, di ngeen am peer pressure from your colleagues in the media that would tell you stuff. Man de li ma dee wax ñëpp de Gambian media xam naa ko anduma leen dee nax yéen ndaw yi. I told young people mbukal nakare mbukal deceive duma leen dee nax. Media Gambia dem leen ci any media house, any media chief bu fi jël commitment to tell the young people I will pay you $7,000, $10,000, $20,000 per month, $25,000 per month. maa ngi leen a wax confidently ne mu ngi leen a nax because nekkuñ di make façon xaalis boobu. They are not. I'm saying this on air. We believe in what we say. That's why we do it live. Kenebato. Mbedokang pomobeyaje online. They don't have that type of money. They are not making it. You imagine a media chief telling you, I'll pay you 20,000 a month. So fair 5 staff. How much is that? I want you to do the math. Those of you that are good at math, tell me. If you have 10 staff and you promise to pay each of those staff $20,000 a month, how much is that? Excuse me? 200,000. Yes, 10 staff. And you pay each 20,000 a month. Yes, it's 200,000. Who is answering that? Our Gise. Awa. Yes. You are right. Gisuma fi Ben Media House, we make that much. If they tell you, 1, maybe amuñ experience. 2, because ñu ngi laa wax lu la neex. They will tell you this for one, they will pay you maybe for 1 month or 2 months. And the next minute, guess what? Every month, you will only get 3,000 because that is what their budget can support, or 2,000 or 4,000. The other 15,000, they will owe it to you. Every month, dinañ la mosal tuuti. They will only be able to afford to pay you 15% or 25% of what they commit to pay you. I know it. Ask your colleagues, ask everybody. It's very few places that are able to pay you. Without in a private media, bide. Government, state broadcaster, JRTS don't pay that much. That I know. I'm not telling you not to go anywhere else. You can go. But I know what is realistic. And Lilenko Firndel Moy, do research, and I'm challenging you. A few months ago, there was the Gambia Press Union organized a breakfast for the media chiefs in the country. Bossy Media House, yep. And they invited everybody, including Gttv, and Fat Samba was at that meeting. Does any of you know what the meeting was about with the media chiefs? Is any of you aware of that? It was live anyway. They did it. It was a program that they had and they shared this thing. Did any of you stumble on that? Does anybody know? No, I don't know. Okay. They were trying to commit the media chiefs. The Gambia Press Union was trying to commit the media chiefs in the country. Muy boss yi nga xamne ñoy liggéey ci media bi pour ñu amé validation. There's a document that they prepared, a very colorful document that is representing the interests of the Gambian journalists. Pour ñu sign kayit, pour commit to increase the pay
and the minimum wage that they are going to pay journalists and media practitioners. The latte I $7,000 is for freelance journalists are differently. Everything they put there, believe it or not, is in the interest of the journalists. Guess how it ended? You know what they wanted from the media chiefs? Pour ñëpp ñu sign to agree to the document, to validate it. Mu nekk a document, a contract between the Gambia Press Union and media chiefs to say ne ñoom dinañ yokkal seen staff yi seen salary freelance journalist dinañ ko fay 7,000 kële ne le dinañ ko fay 20,000 kii ñi liggéey lii ku am disqualification this experience we will pay them 10,000 ñi 12,000 I think 7,000 was the minimum. Guess fan la end. You know where it ended? Second day bi benn media chief ñëwut wala ñu ñëw it kenn signut ko. Do the research and follow up. If any of you is a member of the Gambia Press Union, if you are not, you should be members. Man duma leen dee know anything when it comes to these realities. Ask them, investigate it. They did not see media chief sign this document. Why? Because media chief bu ko sign tamit yaa ngee nax sa boppa. So ko sign on because of ndiiraan bi, because of nimfatajo, you're not gonna be able to fulfill it. Yaa ngee commit sa boppa si loo xam ne mënuloo koo def. Nekkuñ di make xaalis. So ku si nekk loo am jàppa si. Su ngeen bàyyee Gambian Talents tamit wala su ngeen nekkut Gambian Talents xanaa man tala jàng feneen fu ngeen dem dama leen a ñaan bu leen nekk di move from one place to another really because of xaalis laa wax de. It's okay if the conducive environment is not there, if you don't have equipment, if you are not getting along with the list. So fa nekkoon di gis sa boppa gisatuloo sa boppa ime fanje joko kono ko teke man waxuma kenn nga stay at one place forever. But xaalis bu mu nekk lu laa move loo because xaalis boobu noonu is not loo xam ne dafa lifin lu bari. It motivates like a lot of people. Money is the one that motivates them. But guess what? Whilst you are taking advantage of that money, mu tax nga bàyyi fii feneen fi nga dem xaalis dina tax nga bàyyi waat foofu nga dem foofu tamit feneen fooy dem xaalis dina tax nga bàyyi fa. So let money not be the motivation for you to leave what you already have. Let money not be the motivation for you to leave what you have. So we have set new rules and we still have the old rules. People should be going for breakfast or lunch for 2 hours or 1 hour 30 minutes. People should not be going for do breakfast. Them 5 people going at the same time, 4 people, 3 people. We want ku nekk si yéen nga xam sa soxla fii place dox daje la da ngeen ñëw daje fii. We don't mind for people to be here and build friendship, build relationships. That is very wonderful and great. People have relationships here and we don't have any problem with it. Again, under def dara during or after the after work. That's wonderful. That's great. We want to see it. Man, I love that. I want people to have chemistry. Ku fi nekkut yëpp. Even ñi fi nekkoon te nekkatuñ fi. Ñi fi nekkoon te nekkatuñ fi. You can have friendship with them. They are your friends. They are your colleagues. You meet each other here. Then they build relationships. And that's fine. Why relationship, there should be boundaries. What affect liggéey bi in any way, shape or form. So waree ñëw jànga si. You're supposed to come here. Your colleague or friend live by or they live somewhere else. Nga ne da ngaa taxaw di xaar kooku. Su leetee nga late. Yéen ñaar yëpp a late. Soo toogee di xaar nit pour mu jël moto ngeen tesee fii nii. Wala ngeen wàcca ne da ngeen a ànda ñibbi. Su ngeen wàccee ànda ñibbi loolu seen affaire la we don't care much about that. But su ngeen a ñëw liggéey si o jànga si kenn a late and you are waiting for the next person, you are late. It's not going to be compromised. You are going to be engaged, you are going to be called in, you are going to be spoken to, and you are going to be warned verbally and written to and eventually be terminated. So anybody that is late, an intentional late, if you are staff,
We said it. Even yesterday, what Nalenko. $100 is going to be taken out of your this thing if you are late intentionally, and it's a habitual thing we mean. We understand Gambia, Yofi Moto, especially now at Bitaubi and the like. It can be tough. If you are absent, no call, no show, and it's intentional, 300 is going to be taken out of your money. And I've said it to them. We have done it. We've taken $900 out of somebody's, salary in the past. And the person certainly didn't like it because they missed 3 days intentionally. So for those of you interns, we are not obligated to give you any money. However, you have a responsibility to fulfill your promise to us. You do. Some of you, it rains, you didn't come. Even this week or last week, it happened. It rained and you stay home and never showed up. And didn't even call the office. Why? Because the fatau. Tau is no reason to not report. If it tau, sama keta, some of you live in Birkama, some live in Lamin, some live in Sarepate, different places. If others could come, we see no reason why you could not come. Ndax dañ expect ngeen dugga si taw bi, you don't have your own car, no. But su taw bi demee ba stop, that is what everybody else did. Last week, Thursday, I think, was the day that Fatsamba and a few people, also and them, went to cover, and Kulubari went to cover Gina Bass press conference. Keraglam taw taw bu rëy boobu. After the rain, they all came in here. And they were the ones that went to Gina Bass press conference. So guy ñëwee, gisuma any reason why you guys should not. So dafa am certain disciplines that you need to have. Lañ leen bokka, ñu liggéey together, ñu ree, ñu kaf, ñu jànga together. We are all here as colleagues. Nañ leen ko rafetal. Buñ slam the door. Let's make sure we respect the rules. Fu nekk rules ak regulations su amutoon si àdduna bi ndekoon tukki na. Na man sotonu ni loi man sotonu nga faalile mooy tax nga gis nit mu toog rek téléphone kele neex ko mu jël ko mooy toog nga gis Aïssatou Touré buggi Youssoufa Ndour neex ko mu ne Youssoufa Ndour dama bugga sa bug bi jël ko by force because moo ko ëppa doole mooy tax Alassane Ba nangu téléphone Aida or whatever. So it's important that we are on the same page. We are not undergoing any witch hunt, by the way. I will reiterate that and emphasize it. This is not a witch hunt. It's not a moment pour ne dañoo seet kan moo faulty. ñëwuñ ci pour yaaxa kenn. We are not here to set any of you up for failure. We want to make sure that all of you succeed. Ku jàppa si vision bi ñu continue liggéey together, work together to make it happen. Your feedback is valuable to us. My doors are open. We want to make sure that all of you succeed. We are faced with challenges. We are trying to overcome those challenges. Those of you journalists, writing is part of it. Hopefully, by the beginning of the month, we will have an editor that would be editing your stories. Those of you that are doing news, we will have meetings and talk about this and continue to do it. Kepakuidef program, you need to be creative with your program. You need to take it to the next level. You need to be able to work with us to make sure that you are producing quality content that people want. As I've been saying it, then you cut down a lot of the content. A lot of the programs we are going to cut down. Anything that is not adding value, you spend the energy and the time on the programs that are adding value to the institution, that are adding value to the lives of the people, not because Damabuga Def program. Right? Moving on, nobody will come here within 2-3 months. Damabuga Def show, New York show. Because a good number of you that are doing shows are just not taking advantage of it. If we fail to give you a show or an opportunity to participate in the show, we will have you learn on places like whether Bill Gambia la neka or any other show la neka, but not anybody just come and everybody damabuga show ñu jox la ko. We are going to set up the institution that it's not going to rely on an individual
for it to succeed. When it comes to the production side, the stuff are going to be set up. We are moving around the studio. It's going to be set up in a way that danga ñew taal bagage yi rek nga dem, not necessarily for you to come and do the fixing and the like. Is that what we want to do? That's the precedence that people are giving, because sometimes you rely on people, give them the opportunity to come and learn, they fail it, and when they fail it, it has a big backlash. So, in a nutshell, we have had a very productive meeting. We've discussed the issues affecting the institutions. We come and give you the feedback that we hear and we want to be taken care of. You tell us your feedback, whatever it is that you want to share with us. I said it, the meeting should not last more than 2 hours. I have spoken for 45 minutes. I will allow my managers to come in to fill in the gap if there is anything that I left behind for another 15, 20 minutes. We will open the floor for discussion. Today we have another thing to do in a little bit. Once our guests come in, we will be able to end the meeting and proceed. So I've spoken for 45 minutes, the time I was very conscious of. I will open the floor for my managers to add um, or bridge the gap that I have left out. And then we open the floor for all of you to deliberate. So Fatu, Ida, Lamin, all of you can chip in and um, say what you have to say for the next 10 minutes, 15 minutes, and then we open the floor for any questions, comments, concerns. Good morning, everyone. I hope you're all doing fine. What I want to say will not be much. I don't think I will talk for 2 minutes. All I want to say is good relationship is nice. Even if you want to do anything, make sure you consult the right people so that we can all be on the same page. I sit here, I think day before yesterday, and I received one of my senior boss, whom I used to work with, same office, that is Alaji Sise. He's still working at information department. He left everything he's doing and he came all over just to check on me. And we were all laughing, joking together. It's nice. So let us make sure anywhere you go, there will always be problem. Like today, we are going to a debate that is organized by Haruna Drame. I used to work at Paradise Radio for 3 good years. I used to work at Teranga FM. I think last week I sit here, I even put it on speaker when Mr. Sise called me, the boss of Teranga, and it's like, when are you coming back? Say, whenever you increase my money, I'm coming back. And we all laugh. Now I don't have time to work for anybody. But at the end of the day, anywhere you are, make sure you work nice. And money is not everything. You know what? If you know what you can do without even money, you can make it on your own, even if your office did not give you money. Like Mr. Juf last week, I think Thursday, I was going with our soul and this other lady, Kurbali, and Mr. Juf is like, yo, di nga muna def, ana musa ako mo demalala live. And I told Mr. Juf, yo, ayalan nga mafok. And we all laugh. Our show is here. My name is Mr. Diouf. Man su fi kenn nekkutee si office bi. Dama female suma bopa. Dama edital suma bopa. Dama defal suma bopa voice over. And we went to Gina Ba's program. I was not with no camera person. Dama set up suma camera. Tek ko mane our show ak kurbali ñom ñu check ko. So all of you can also do the same thing. Don't limit yourself only on journalism. In certain media houses, you go there, they ask you, "Lanak lan nga mun?" So if you go there, you say, only man journalism lamon, you will not have certain opportunities. Like I always say, I want to know how to speak Mandinka. I had an opportunity. And they asked for three different languages. I said English, Wolof, another language. I said I cannot. And what I was supposed to get, I didn't have it. So they have to hire somebody to do the Mandinka, and I do both Mandinka and English. So please, I'm appealing to you, learn. Like Mr. You said, some people just use here as gateway. It's fine. But when you are using gateway, if you live here, you go to another place, you should try to do something that is good. I see other people that left Gambia and they are in other places. I see them with their cameras, they set up. Where I stand, I laugh. Because when you put your memory card in the computer, you cannot have that video because the video quality is not the quality that you can use to edit with.
when we started at first. All of these things are things that we learn. It's only Gambian talent. You see people that come here. When I was coming, Ida Musa, all of us don't know nothing about camera, don't know nothing about journalism, especially online. But now all of those things you are learning it. In other institutions, you go there, they will ask you some qualification. And some people are only having certificate and diploma. When somebody say I graduate from the university, like Ida Kebe told some of us, people at the university, they were doing documentary and they went to Marsa Serakuna. They did the whole documentary and they didn't ask people their names. And they came. Ida was editing the video. Ida did not see any name. And Ida called me and we were laughing. I said, Ida, legally nakala. She asked them to go back. They said, Adama for documentary. Do they have turinitke? How will people know? I would stop there. If you think you know, before you know it, you are in another place. I personally, I am so proud of myself. 10, 11 years have been working at Ministry of Information. 11 good years. Paradise, 3 good years. I've never sit with Haruna for him to address me on anything. We only see once that he called me and say, I want you to do another program. This program you're doing, Jota, is very good, but I want to give you another one. And I say, sir, right now I don't want to do this because at this current minute I am not into this. So why not I hold on to my show. And I left Paradise not because of anything, but because my mom was sick, very, very sick, that she have to fly to another country just to get her medical thing set up. Today we are going to the debate. Haruna organized the debate. If I do anything bad at Paradise, it will affect me. Thank you. Science, maybe. You want to say something? All right, no problem. Okay, thank you very much. Like what you were saying, to have different skills. Like when we went to Senegal, there is one radio station that we went there. We find out that their journalists were the one doing some of the things that are done by the technical people. They will go out, have their story, and then come back, and then they were the same people that are editing their stories for themselves in the studio there. So another thing is, we were in Senegal. Mohamed Garmi was saying, and he was talking with Ida. He said like, if he is talking to somebody, like what Mr. Youth said, the first chance is very important. You have to capitalize on it. And he was saying like, if at all I am the one, I will just do this and do this. So Ida told him that this is what Mr. Youth is telling us, like to capitalize on the first chance. He was saying that in their university they will only learn the theory, but in the practical aspect is what he is learning here. Like to comport yourself on and how to approach somebody, or how to call somebody and talk to the individual and be able to convince the individual so that you will have interview with him or her. That is something that is not taught in the universities. So that is something that he is able to learn in this institution. So it's very important, like Farus is saying, to have these skills. It will really help us. Thank you. Thank you very much, Lamin. And thank you, Fatu. I'm glad you said that. You can check it out. I didn't hear what you said. I sent you a message so you can check it out. Yes, I saw it. Thank you very much. Just like we said, I'm glad you mentioned it. Most of the things that Fatu said she knows them now. When, and I was just talking to my friend Os about this. When they just started, Fatu and them were here. The person that was supposed to do our videos will take 1 week, 2 weeks when he to edit projects. Most of the projects we had stalled. Why? Because that is the precedence that he created. That's the precedence he created. And he will tell them, oh, I'm going project B. Dama ko wara text it, dama ko wara import. So ma create a folder, ma import ko. So ma ko import ma take ko si timeline bi. Dama wara take audio, dama wara def li. He complicated the process so much. Nyom far to believe in him. Guess what? He used to work on personal projects, putting our projects aside, and complicated it so much. Now he thinks that we are streaming live. Now he thinks that we are editing in one day, them coverage no air cause same sassy. That's not what he was doing. At the end of the day, he was just deceiving us. Ñu dem ba si kanam, and Fatou said, oh, kii daf ñu pare yeb bilay diw sangam daf ñu doon pare yeb nim doon métti lee lii yeb ndeke métti wut noonu. But anyway,
I'll open the session for discussion for the next 10-15 minutes. We have a guest, and we'll talk to the guest or about the guest. The floor is open for any questions, comments, suggestions, and feedback from you guys. Anybody has something to say? Any of you has anything to say? Any questions, any comments, any suggestions, any feedback? I have seen great improvement on a good number of you with discipline, with the timing. Most of the people who had a carefree attitude have changed it. It's important, and that's what we want. Nañ leen bokk ñun ñëpp ñu liggéey. You have seen the institution and how it has changed. Gis ngeen equipment yu ees yi ñëw. Gis ngeen equipment si naka lañ share. You just need to do research, learn them, operate them. Elega gannaaw eleg, we will be doing a lot of work here. You come here, by Monday, you will see a new Gambian talents. When you come here Monday, inshallah, you will see a new Gambian talents because of all the changes that we're making to the physical structure. So we want everybody to be ready for that and be part of it. Any questions, comments, concerns? So thank you to those of you that have improved, that have now taken this a lot more serious. Low rek lañ buga ñun ñep ñu kaf ñu ree ñu bokka ñu nekk benn. That's all we want. Any questions, comments, concerns? You can bring me on the screen, whoever is coordinating or monitoring the thing. Any question? Do you have a question? Do you have a concern? We are open. We are open for questions and concerns. Maybe as well, if you have suggestion, you think we should do it that we're not doing, it's always good. Yes, so today is a sweet and sour day for us here. It's a happy and sad day for us here, again at Gambian Talents. Comme ni ma leen ko dee waxee waxtu bu nekk rek, I said it Demba, I said it Barki Demba, I said it last week and the week before. Nelen, there's nothing wrong with living. Dara bonut, singa nekka ci place. Mr. Yu, How about we bring the guests and all the other people can come in? I thought you've already done so. No, I did not. You didn't ask me to. Okay, go ahead then. All right. Now you can say something. Yeah, so as I was saying, every time I say it to you guys, Niko yàlla waxee ci alxuraan rek ne kulli nafsin zaa'iqatul maut, bakken bu dunda dina musa dee. The life that live must taste death someday. Te lu nekk dafa am bakken. Everything has a limit. It has a starting point and it has an ending point. Fatsanyang, you are laughing at me. You think I don't mangare, right? Because I said kulli nafsin zaa'iqatul maut. Me, I'm not a Jola. I'm not Maimuna. You know what that means, Maimuna? Take the mic and tell me, what does it mean? Take the mic and tell me. Kulli nafsin zaa'iqatul maut. What does it mean? It means bakken bu nekk bu ñam dund dafa ñam dee. No. I'm glad you said it. Is your sheikh here? No, double name is here. Seku Sajo can do that. Okay. The Jolas don't know. The Jolas and the Fullers, they don't know.
jola ye poli xamuñ lol de jola ye poli xamuñ lol. But it's important that so thank you all. Good morning once again. Okay, dina change ma wax si Olof for the sake of our guests. Yes, and Mandinka as well. Thank you. So, comme ni ngeen ko gisee, Adama Sow just came into the room. Yéen ñëpp xam ngeen Adama Sow, albe Adama Sow la ne, right? Okay. Who is Adama? Yaa ngi capa, ko capa nga ko. Adama capa nga ko, ah? Yes, so comme ka fo nyamen drong nte ka falile ibe dawo dranding ye ku beto ke wala ku mayata def lu bax ci aduna bi mo am solo. The past 3 weeks have been very tough. 3 weeks ago or 2 weeks ago or there about this time, 2 people left the institution in a very unpleasant way, and it got me mad, it got me frustrated, it got me disappointed. Niñ demee moo rafetut moo ñaaw. And we talked about it. Send them ak niñ demee dafa contribute a lot ay ku jamale kafu pour nga falindiro menke ñing institution oto changes yiñ xew wecci fini lu bari ñooñu send them moo ko trigger, and changes you will happen for good. However, in life lépp looy def dang ko wara def mu rafet, dafa wara nekk loo xam ne dafa baax. For us to invite Adama Sow and his mom is a big joy for us. Ni ma ko waxee tey bés bu saad la, bési tiis la pour ñun ak bési mbégte la ak kontaante pour ñun. Sewo lungolem anin fana jusu kuliyaari ngolem ayen jusul kuliyandile menketa sababoti, just like I've hinted the last time, wax naa leen ne am na somebody in our midst that is leaving us. Adama Sow officially as of last week Friday was his last day here. Last week Friday lem ala lun labangoti jang. He followed all the protocols in telling us. Even though Friday was his last day, Sanyang was not here. Sanyang went to the village, and we asked Adama, can you please cover the shift for Saturday and Sunday? Mone, no problem, boss. I will do it. He worked Friday, he worked Saturday, and Sunday night, Sanyang took over. There were projects he was supposed to do. As we speak right now, Amantarajang, officially, he is not here with us. But guess what? I still have some projects that Adama Sow is taking up. And we have already made a commitment with him to be able to continue to do some projects for Gambian talents at his new endeavor. Lepa lu moo def mu continue di liggéey ak ñun fi mu nekk noonu. Yaa booy nuyu naa la ngi kontong. Abaraka ngejo kontanta bakela. Inshallah, nse wota keji jang. Banan se wota bake. Nge tentu nge jay yeddin sifa men soto. Adama mu dindim beteleti. Lafita walad nankaye ibama kumandi ayena. Aya moembe men fola la kuoto. Dindim bete ba ay respect o soto. Ayala doku kanu ayala hajo long. Bira binajang. Ay men long sign. Kujama bije ama long. Ninyi sifa soto tanak akante se wondile
nkala bang kumbolale bare mben juso nyabulale dina bo suma xol bu baax ndax looking at Adama Sow fateleku na hakilo ba kambira bina jang. He saw an opportunity like a lot of young people. He didn't know anything about what he is doing. Mu ñëw xam soxlaam ayala hajo long abulata noma abe karankang nka men fo nyim fondin kewol ye bi nga fo Adama ñoli ani mo jamal len nata ñola jang jama ye ñin dula bula ñu bari si ñoom ñu bàyyi bala seen waxtu di jeex. Adama continued mu am fayda ayala hajo long atententala fo afutata watito nkaye mbe employ la ayala hajo long aya mutaje majo fenna me alon ko akumayata feñ ko dara lo xamne lu am solo la bi mo commencé fi. But I can tell you until this minute that Adama Sow is leaving. Adama, you are there normally when we have our meetings, you don't attend. Ibuka Tarajang. For every month, you don't receive way more than your salary every month for the past several months. Yes. Yes, I used to receive salary. You don't receive way more than what we agreed to pay you. Yeah, I used to receive. More than what we agreed. Yeah, so you used to give me more than what we agreed. Yeah, exactly. So I'm just trying to confirm to those of you that I've always told ne kufi talk momo bijang karo fata imam fen samba suokono wala ni dakota men na yewo damma samba suokono alonko imantra dokola. Adama will come and make a concerted effort every night mero na nata jang akamenke asin kumandi ay nyininka ban project lañ am ngam project kari le soto. He has a very good relationship with the team. I respect ko soto. I have la doko kanu nsulata la wato wati akana ado nyimuku kumari mbaleti abe doku sifa mennanu. Flexibility is very important. Nsulata la somanda e na wuraro e na suto e na. Most importantly aka communicate birata ata fo sula kuo nata a sulata purka doku do nyining anin sitale aya kacha comme li ma leen dee wax rek yéen ñëpp gis nga communication dafa am solo. Ma jàngal leen yéen ndaw yi wax naa leen ko ci Aida Kebe ak ñeneen. Adama Sow was doing another job bim deme be wara am job bobu birata fala fita do ku dola anatale anintol sita kachata nkai Adama isulata men nambe support laje afonye atata do ku do nyini wole schedule diala I was schedule sambadan tole mu indil ñu schedule bobu ñu wog ak mom towards giving him. That is what triggered for Adama to be doing the night shift ñu gene ko ci suba bi. But guess what, he has traveled and has done things and was readily available. Ñu jox ko the night shift. A lot of things ñu génnee ko ci loxoom during the daytime. He has a very good chemistry with ñim fi nekkal. So the fact that he is one of few people that finish his internships, get employed, and as we wanted him to work any shift, he was readily available. We became flexible with him ñun tamit. Gis nga nit la rek te def lu baax dafa am solo. Dama leen ko dee wax ne bàyyi is not a crime. A few months ago, Adama wanted another opportunity, came back to us and told us, Damasola recommendation letter. When all of you were coming to Gambian Talents, we told you that recommendation is one of the things that is very important, something that you can get out of Gambian Talents. We never mentioned his name. We would say it occasionally to say we write recommendations for people. It is not something that we just write. Nte fam fola moy imam menki jang duñ fi waxal ken dara ci lu bax o lu bon lo xamne defuloo ko. So we want this to be a motivation. Give the recommendation to Ida to read Fatu. The recommendation we wrote for Adama Sow to testify to his character. Jumalem Adama Sowti ay mu nekk Gambian Talents ñu read ko ngeen déggal li Adama Sow def ci Gambian Talents.
Good morning, everyone. The recommendation reads, to whom it may concern, I write to attest Adamaso has been a staff of Gambian Talents Promotion for the past 1 year, 6 months. Adamaso joined GTP as an intern 5 months prior to his employment as a staff and has proved himself as a very responsible, hardworking, and disciplined young man. It is important to note our internship program is a 1 year course, after which interns are certified. Adama Sow came in as a videography intern. Because of his commitment and comportment, we employ Adama 5 months into his internship and started training him as an intern, as an intern supervision role that still remains in. Adamasow is a fast learner in the past years and half in a past years and half. Adama has learned so many skills in relations to management and videography. He is one of our most promising and dedicated staff. For this reason, I highly recommend Adamasow for any opportunity. As long as he doesn't change, Adamasow has the potential to excel in any field. I therefore highly recommended him for any opportunity. Signed by Fatu Samba, the country coordinator. Mero nka men fo Adama ma wole mu nga men fo e koma ko dindim betema balem ayala hajo long ayala doku long namam faling nga fo nyamen atata dawo dranding ay ficho sotoje birabi na jang ay kari lulu drone neki jang nga samba nan kono nga ke staff ti an ayala doko yita aya fanyita aya fanjindi ayala hajo long aya topoto namam faling ay future sotole adung ala future be bete ala. So Adama, keep up the good work. Adama has been here. He came along with people. Lamin Sise, who is Adama so? Okay, I will say it in Maninka. Lamin came together with Adama. They are the same batch. They work together. They used to do the morning shift together. So he can tell us who Adama is. Okay, comme Mr. Juvi a fanya min dorom lu men fo se mol kumandi nan kana nan interview la jang na rambe siring jang sirang kona jang after nga Mariam Sisa tare jang. That was when Adam so also worked in another I surwa company. He spoke to me in Wolof, then I responded in English, and I told him that yes, I'm also here for the interview. That was the question he asked. So I told him I'm also here for the interview, and that was when we sit down there and Avo chat mande some. kangoya Abama ya moy. Okay, otumola mbe sirin jang. Okay, mbe nasira je budun kajara. After that, okola lam after na tana mol kumandi orientation wala mol na doku start jang. But Adam kabirinta na doku start jang atika akira multi mi alon ko mo kende ma balam ndele fanka watu dul ka tonyen kata atonyen kanten komi watu mena mol starta ka editing ke aida e fonko itande mola komi kan using edit nyame. So he was able to do it ate because akela janda ning aida so aida itandala. So kabrin nara ngani ning kama aman so na fulanya akonyo ko you have to go and research like the way he used to do. Komi ataka ta internet all da I tutorial so linda jue so akatram borandi ka wala so mfana nganyo borandi wanyal na nimfana fello nana ta ya naka nako ngafa go and go into the internet before I don't know comme ça like kata YouTube ka jibe jaden dem I don't have that way andi nga jibe ko la pour nga understand so akam brand aussi para but with that allow campus kan it really helps kadum and nakal sa mfana nintara ninga YouTube upon I can be able to watch something well and seven GB no nga understand but before I can push work I can defend me along konde man interest or jela because I always rely on him na ning I dem itan dala I always rely on him for him to help me so bar kabra ni we itan dina ka ko akai ataka GB tan wala kata YouTube la ka GB I can defend me along ko defana dema bakel because saying amanjere handi nga ja bakel dum fana sitanu nga fonko nyinta nga log into YouTube mfana jibe so kera fendi melon ko akumata bak adam mod melon ko definitely ntaka man fen so men fala but ala taka ya mandi anya bar fasa kel drum because kabri nga news ni mo ya mandi anya fere I was not happy but duniya lam drum
mo bukatu sirun la kilinto ning ale la nyamen to ka ko la nyam but be duwala drum fo akara damen drum fo ala se Cairo dai jeto yeah. Thank you, Lamin. And the lesson to learn from this to all of you, lingen muna jange sili moy having good chemistry. Lamin and Adama came together, it only nata nyola ñom ñoo anda ñew. Competition musta nekk seen diggante. Dama call ci office bi ma gis ñuy jàppale wante ñoom ñaar di waxtaan ma dégg ñu ngee tooñante ñoom ñaar yëpp dañ dee rus i moo floor bi kamalle dañ dee rus. But I hear Lamin and Adama so teasing each other. Defuñ each other competition. Lu kii xam for the most part challenge sa morom pour mu xam ko. It's very important. Aku maata bakele Adama yàgga na fi tuuti léegi. Lu bari lum xam ci ñoom Aida ak Musa la ko xamee si ñoom ñoo ko jàngal Musa Jaata kan mooy Adama Sow. Mr. Youf yow wax nga yëpp dinaa wax si olof maire maa ngi laa nuyu di la sant di la wax ne fii sa kër la Adama bu mu ñëwee Gambian Talents Cameraman, please show us Musa and not me. waaw Adama bu mu ñëwee Gambian Talents yàgga na Adama dafa nekk nit koo xamante ne since buñ dooree di liggéey yeneen saa ñu ñoo fi leen nekk si suba si be ngoon yu wàcca amut problème bu mun di am foog mu ñëw si man mu wax ma ko waaw even sa demande bi nii wax na ma ko foog naa balaa am ñoom Mr Diouf sax di ko yëg waaw man moom dëgg-dëgg daf ma téye ne comme man magaam la so Adama dafa nekk koo xamante ne moom liggéey rek la xam dafa liggéey fale wàcca ñëw fii si guddi bi liggéey ba suba delluwaat te doo gis Adama foo xamante ne mer na foo ko gis rek moom mu ngi kaf mu ngi liggéey te lum xam-xam bu mu xam dina seya xam-xam boobu ak moromaam yi Lamin Cissé moom ak Lamin Cissé waaye lañ xam naa ñoom ñaari yëpp dañ dee rus including me waaw man tamit ruskat la dama rus bu baax sax waaye Adama dafa nekk koo xamante ne moom suy wax ak maam moom kay rus amaatu daf ma wax soxlaam man tamit dinaa ko advice so dafa nekk koo xamante ne moom soxlaam xam na ko bu mu ñëwee fii nii comme Mr Diouf nu mu ko waxee juróomi weer rek si lañ recognize Adama liggéeyam ñu recognize respect am ñu recognize discipline am moo tax ñu jël ko ñu boole ko si ñun so buñ ko boolee si ñun tamit Adama nekk na koo xamante ne dafa déglu seen boss yi luñ koo wax luñ koo advice du jékki-jékki rek def dara te ñun yëguñ ko loo xamante ne bëgg na koo def especially man dafa ñëw ba si man mu wax ma ko te man tamit dam ko lay advice mostly suñ génnee coverage wala ñu bëgg a dem coverage even mu nekk dee boo xamante ne sax Adama off day am la dinañ ko call te dina ñëw maa ngi remember benn dee ñu ngi war a dem shoot benn vidéo moom sax si boppam moo ma call mu ne ma ne tey suma off day la waaye dama bëgg a xam nu ñuy sutee vidéo loolu rek moo laay wonal ne Adama nit la koo xamante ne dafa bëgg a jàng mu call ma bu ma ko waxee ne ma ne ko ne amul problème ma ne ko ne day bi la time bi nga ñëw balaa time bi di jot sax Adama ñëw na si studio bi si lañ ànda ñun yëpp ñu dem shoot vidéo bi so moom dafa nekk koo xamante dafa sawar si lu moo def jànga dafa sawar si jànga moom dafa bëgg a xam yëpp su ñëwee si designing moo di Photoshop Adama bëgg na xam lu nekk su ñëwee si yëfi vidéo bëgg na xam lu nekk so moom dafa nekk koo xamante ne lépp loo xamante ne xam-xam la daf ko bëgg a xam moom noonu la mel so di ko ñaanal rek fu mooy dem nii yal na mu am foofu noonu jàmma yal na lu mu bëgg moom moo ko xam yal na ko yàlla may so amiin yaa rabbi loolu la ñoo advice Adama fu mooy dem nii
mu continuer nu meloon fii rek mu continuer mu mel noonu foofu waaw so loolu laa am pour wax so maire maa ngi laa gërëm di la santa si sa teewaay fii jërëjëf Musa just like Ngafo Nyaming ni ma ko waxee rek Adama ku hard working la man ibiwuma this institution and left it alone. I follow te ku nekk si yéen dama follow. You all know when I call, I will ask Anaki Anakile who is here kan moo fi nekk Demba moo si mujjee and I will ask jox ma kii ma wax ak moom jox ma kele ma wax ak moom based on urgency and need. And Adama Sow has always been on point. Ku bugga liggéey la ala fita doo ko wala baake dama ko dee yërëm su ñëwee fii because I know he's hardworking. Yena suma callee be 1 o'clock 2 o'clock ma ne ko Adama tegal project si so air would be this time bul air again because do am ratings sax is not even gonna have ratings multa jibe la mu tedda mu noppaleku because mu ngi war a xëy liggéey si suba bi. I remember not long ago when he was covering the Tanaber that happened at the Westfield Monument. Adama daf doon jinkoo foofu dafa sonna dama toog I was monitoring it at the office. I saw ni images it camera bi nekkee benn place position for the longest wasn't moving moom ak Musa la woon. I asked Musa, I called and asked Musa what's going on, only for Musa to tell me Adama moo nekk behind the camera mu ngee nelaw man suma boppa dama am pour dem foofu multiple times. That is hard work. He gets out of here every day and goes to another job. This is not something I'm making up. Adama lolu am na wala amut? Yes. I fell for him. You think I was mad? I wasn't mad. Bi ma gisee loolu liggéey bi nim doon demee wut noonu waaye dama xam ne dafa sonna dafa liggéey ba sonna and that is why he was acting that way. It wasn't intentional. Ma teg ko for a meeting ma ne ko dama bëgg nga wax ñu how we can help you to support you, and we change his schedule. Instead of muy ñëw the number of days he was coming ñu change ko kotal ko pour mu am an extra day off. Adama loolu am na wala amul? Yes. I like to support young people. I like to see you guys succeed. And it's very important. It's very important. Danjo has been training. You all know that in this institution, ham le mo fi neka. Each one teaches one. We always say it. Kuneka lo ham, ye fengo fen long ye dol karandala. And as much as nyom Musa ak ay dañoo jangal Adama, he has also taught some people. The night shift that he's doing, Danjo has been coming for the night shift. Nga joxal ma Danjo mic bi mu wax ñu kan mooy Adama since he's been learning from him. Assalamu alaikum. Mbe mo be kontona. Adama dal ale membe fo safo wole ba mo le font. He is that kind of person. You understand? And nte dal anything nga Adama nyininka nga Adama boy nite kayne lo. Aka ko be brother, I make sure that let me know that. Ya fam. Michael mutay katandi dala. Okay. I can make sure that nit ka fefel long and itandina. Your family. Yeah, and definitely a lot of things lela because among anything, any little thing I don't know, I ask him. Nina be shift. And Adama savo katarajan for sometimes 2-3 sa. Yes. Katarajan maybe I would Musa for nyamere maybe I would research or I tell a funko what to call it Photoshop or I tell other project will edit lang man. So until katarajan and akamalu nante kabala. Akamalu nan kambala but tonya do kulalati jato lati mo kendo lati and mo lati fana mi alon ka opuntale yeah Mr. Jub nene ma fa Adama ko demba betene nyaadi la be nyaadi le wala ni tan demba la bang aboka time waste akana la make sure that I know that or I see that yeah so defana mba tentulo mba jela and atata fa aka fanyele my boss okay no how can I be your boss, you know he's supposed to be my boss,
You understand? So we tend to AJ for that Adama, and I will say Abama for Bafla Abaraka. I didn't Kendole Soto, I didn't Dokula Lesoto, I didn't Jambaro Lesoto. I more Lesoto mi alon ko dal ala malon be mune fola da, but be fola to be siala bakale. Yeah, dolo nakumore. Thank you very much. So Danjo has been consistently coming the night shift. And like I said, the Ham-Hamle syndrome and Ham-Hamle principle is something that we uphold here. Kune kalum ham, nga jangal ko kenen, momo e men long yedo karandala. When I call at night, I said, Adama, and I say this to everybody. Kuneka lo hamfi at Gambian talents, you should endeavor to teach others to know the same things. Maneko Adama dangde sona so anyway, you don't want to do all of these things. Decentralize the responsibilities. Other people that are here, especially the night shift, give this person, give that person the responsibilities. He did exactly that. He has trained multiple skills while here at Gambian talents, things that he didn't know, that he learned here from scratch. One of them is management responsibility. We made him an intern supervisor, as Ida read in the letter, and he rose. And as you can see, he supervised the interns. Nice if you know, yep, he is in charge. So no am meeting Adama Sodudan Muna wax the beginning be. He barely talks. Wah Agdela Emale. We empowered him to say, Adama, you must talk. Right now, every week, I want to tell you guys, since Adamaso does the night shift, Dimbarek la Adamaso absent. Every week when we have our management meeting, you don't see him here. Adama will be at his job and connects through the phone every week. And if he wants to contribute, he asks for the floor and voluntarily contribute and say whatever he wants to say about the issues affecting the institution. So kufogne defen ligay danko ligay in this dunya, you cannot sow granite, as I always say, peanut, and you want to reap corn. Monology mboha gerte ngene mboha nga goop. Ite tiyo finola eko itebe tubanyole kuntula. Yemen feed wrong eka wole soto at the end of the day. Adama learned management skills whilst at Gambian Talents. Adama learned videography to shoot and edit videos, including documentaries, some of which are the highest, because videos you color sophisticate fee in your def yep is Musa, Adama Sow, Ida, and now Ibrahim Asanyang. You need a videography yep, si level bobungen wara aga. If you start to make documentaries, if you start to make music videos, if you start to make commercials, nga xamne you have gotten to somewhat a semi-professional role in videography. Adama Sow does it, and he's been giving it his best. Some of the best documentaries we have here, he edited them, such as the Tamala with Keba Top. He was editing some of them. Yep, sitting down here, you have press cards. Adama Sow made your press cards. Graphic design, another skill he learned. Yen ñi talk fini send press card yi alla press card hol Adama Sow la dada. When Musa Aida taught him these skills plus limo janga si internet bi. So it's very important to learn and learn different skills. Adama is going or living Gambian talents with management skills. Adama is living Gambian talents with videography, camera work, and editing skills. Adama is living Gambian talents with photography skills. Adama is living Gambian talents with graphic design skills. Ken du muna jël li ci loxom nti ñimbe nti ko be tano abulle. We cannot take this knowledge that he acquired here from him. Ida Kebe, deputy country coordinator, Adama learned a lot from you. He was close to you and attached to you at some point. You can tell us who Adama Sow is. All right. Good morning. Assalamu alaikum. I should come here so that I can. All right. Thank you. Yeah. Assalamu alaikum. Boy. ñu ngi laa dalal si suñu di la wax ne welcome comme gars yi nañu ko waxee rek fii sa kër la pour wax si Adama Sow dafa mel ni ñi si jaar ñëpp wax neen si lu bari waaye man li ma see yokka rek all the time
den dee wax ne ndimbal na si fekka loxo borom parce que sooy jàppale ndaw bi te ndaw bi nekkul di jàppale boppam dafa always difficult pour nga jàppale kooku waaye Adama nekk na koo xam ne nii dafa jàppale boppam gëm lim doon gëm lim buga te xam liggéeyam di ko def graphic design skills yi and certain skills yum design through man ak Musa la ko jàngee waaye di nga gis ne am na yenn ndaw yu bari soo leen naa jàngal den dee wane jikko nga wax leen seen mistake ne loo def nii baaxul ñu mer wala ñu commencé di la indil yeneen jikko yoo xam ne understand na ko waaye Adama through moom suma relationship ak moom musuma see gis loolu te musuma ko wax dara mu mer wala mu dem ne Aida nii lam ma def nere lam ma def loolu mooy firndeel ne Adama dafa nekk doom boo xam ne dafa bugg a jànga te bugga naa am dara in life te incha allah nu mu commencé nii su ko maintenir dina am lu bari parce que nit ki loo amati rek discipline respect yaru moo la ko may yaru lum la mayut rek du la ko xeeñ Adama nekk na nit koo xamante ne ni man depuis ma ko xamee si institution bi depuis mu fi commencé ba léegi musuma gis fuñ teg Adama ak nit ñu ne ko Adama yaa wax lii diw yaa wax lële wala Adama mu ñëw toog ak boosam wala ki nga xam ne moo koo jàngal mu ne ko ne yow yaa ma def lii wala yaa ma wax lii di la mere o stuff nekk na nit koo xamante ne nii lu mu gis ne loolu nga nekk di def xalaatam ne la ko gisee dafaa ñëw mu ne why not ñu defee ko nii ndax mun nañ koo defee nii suñ ko defee nii lan nga see xalaat mu wax ko in a very respectful manner seen suma interaction ak moom daal yar laa gis si moom discipline ak teey te loo ko wax daf ko dee déglu te lu mu bugg a jàng Adama dafa nekk koo xamante ne nii man dama gis suma boppa si Adama parce que man dama believe ne nit soo buggee dara bul si bañ kenn ku la wax wala kenn ku la sika danga see dem ba mu jeex moo especially su nekkee ne loo war a jàng la dama dee wax ne man su fekkee ne damaa jàng dara ma gis ne Adama moo amee li ma bugga Adama su buggee war a xasal ko daalam sax dama ko war a xasal just to get that loolu laa gis si Adama moom su buggee dara si yow all the time dafaa ñëw Aida lii noo ko defee bugga naa nga trainal ma lii naka la wala mu indi laaki ndongo yooyu waa capoon naa bii nii naka leen ko dee defee gis nga yooyu noonu dafa tax ki laa jàngal dafa sawar ne kii bugga naa xam dara su ma ko jàppalee rek dafa dem loolu la wane si institution bi ba muy génna te comme ni ko gars yi ñaanale rek fu muy dem yana ko gënal fii bu baax te lu moo am fii nii yanam ko am moo dabul muy gën a grow up in life am parce que discipline bu mu wane moom su ko maintenir fépp fu mu dem in this world dafa achieve lu bari so Adama ñu ngi laa urge pour nga maintain the attitude pour nga maintain discipline wise bi te sa buga dem si bam jeex bul si ragal dara bul si tiit dara yoon bi métti na at times danga dee nekk ndaw nga nekk di liggéey wala nga nekk di ut dara mu métti yow mu tànga ba buga dee waaye jàmbaar rek mu dul daw xare lu métti métti di nga puus lu métti métti di nga daan doole loolu mooy wane ne ndawi Gambie yi am na ñoo xam ne nii dawuñ coow dawuñ coono dawuñ dara luñ bugga dañ see dem ba mu jeex moo tax saay bu ma déggee ne Adama dafa dem I was like well another keneen ku gën a maaga si ñun mu ngee dem parce que discipline wise suñ nekkee di discuss programme bi ku see dem ñu ne Adama Sow moo see dem programme bi ku see dem ñu ne Adama Sow sa tur suy ñëw always si institution seen management da xamal ne yow yaa ngi def lu baax waaye dañuy gis ndaw yoo xam ne saay ba la waxee cover li dangaa dégg ñu ne xanaa man rek maa fi nekk ñeneen duñ fi nekk duñ leen ko jox waaye Adama kenn musta dégg loolu si moom wala kenn musta gis kanam boobu si moom so ñu ngi laa urge pour nga maintain discipline bi pour nga maintain jikko bi foo munti dem si àdduna bi di nga achieve inshallah jërë ngeen jëf. Just like I said earlier, in the recommendation that was written to Adama, you guys saw Nyubinda for as long as he continues. Agum last week wax naa leen ko mbuka ñina la ko ma duñ koy fàtte agum fe boromam wecceeku wut and I will tell you guys Adama pass na agum here at Gambian Talents because nekk na fi ba génn fi he maintained consistency yabo mbama honesty katonya ya muku kumari mbaleti investment jamale dunta jang. I can tell you Adama is a very honest young person. Halis Bollywood Cook institution bi pour ñu war ko fee bàyyi rek pour mu run the night shift for us as the leader of the night shift ñu dem suñ kër yi tëdda nelaw. He took care of it sometimes even above and beyond. I give him a project, I called Musen Makomisa Juf na ko we transfer. He will send it, he will call me, he will text me to say, Mr. Juf, I sent you this A, B, and C. I look at it, I give him feedback. I said, Munga bay be elek, su feke ne danga teda, no, bay ma jekali correct be na yon. This is what he will see. As Ida said, Fate or Nalulsa, when he calls me, Mr. Juf, Mangla we transfer something, how mana chapangako? Fatsamba will call him Mr. Chapangako. He has a good relationship with his boss.
Fatsamba is his immediate supervisor. If Ibrahim Sanyang is here, Sanyang mode relief and take Adama Sow. Ñom ñaar ñoy def night supervision bi. If this one does a few days, the other one does the other days. The chemistry between them is also beyond imagination. If Sanyang is here, he can tell us who Adama Sow is. Assalamu alaikum mbal kontonna mero ndemu Ibrahima Sane nati adama mu ndugu nyoleti adama natale ay ntaraja Michael Murasanto, Messi. okay adama anatale ay ntarajang ninkombe diam la bagay I will feel so emotional because nat la ka dugo ke nyoga adama la nat kasia anin dafa la nat la kasia so I'm getting so emotional because mole bita ka miyalon ko naka dugo khaline nga ma koy bakele aka ma koy bakele in time unata so I cannot talk that much. That's why adama alme kata damin ikam nyini je alme ya soto yeah. It's very important. As he said, they relieve each other. Sanyang was supposed to be here over the weekend, and Fatsamba and I had a meeting with Adama. We said, even though you are supposed to go, Adama, but Sanyang is not here, he's in the village. Can you step in? He indeed did it. Last day, Sam, he's already finished. I said it, Friday was his last day. Adama still stayed to do it. Right now, I gave him a project, some certificates that he's supposed to do for me. The last message I got from Adama Sow, after I sent him the information, the last message I got from him, I got it, sir. I will work on it tomorrow. Sir, reklama oye, akan kumandi sir drone nela. Very respectful young man. Well, Fatsamba is the head of the institution. Mr. Ju, before that, Aisha Diallo just came. Aisha, she said she wants to speak in full for the mom to hear. Okay. Okay, she's coming. Let me just have the mic. Yes. Toka kubeto ke wadamale kumayata. This is good feeling. We did it for Binta Sise. Her husband was here. Testimonies were given for her. Adama Sow is getting it today. It could be any of you guys' turn. Input determines output. Mbuka femfo moye imam mendoku. Duñ fi waxal ni dara lo xamne defuloo ko ci lu baax ak lu bon. Discipline is important. Adama Sow am na ko. Honesty is important. Adama Sow am na ko. Sincerity is important. Adama Sow am na ko. Xam na soxlaam. Ayala haajo lombake. Aisatu. Assalamu alaikum. I'm emotional right now. Aisa bulfi o narti gu ham sow de. Bulfi o narti gu ham sow. Fatsamba text na ma si suuf bu yàgga ne ma please bulfi jooy tey don't cry. So maa ngi muñ nag. Maa ngi muñ bul o narti gu ham sow. All right, Mr. Ju. Wow, jërëjëf salaamaaleykum maire salaamaaleykum man dama bari affaire bi man sama boppa dama xam dama bari affaire waaye dara waralut bari affaire bi lu ko waral moo nekka dama dee wax leena moo nekka Pa Ousmane moomut Gambian Talents so many people déema dama ko forward a message nit mu baal ma voice message mi ne ma Fatou ñaata la Pa Ousmane di la fay dama bëgga ku nga bàyyi Gambian Talents ma fay la nangami xaalis and it is more than 40,000 si li nit ki wax ma ree ma ne ko waaye yow Pa Ousmane lu ma fay mu ëppalu mi ne kon Pa Ousmane am na xaalis ma ne ko déedéet amul xaalis dafa struggle xaalis bi mu war a jox doo ko joxe dama bari affaire man dama dee toog ba guddi mu ngi nii Adama Sow duma ko call Sanyang mu ngi nii dama toog ma buux si office bi
duma jël permission from anybody because den ma jox institution Pa Ousmane am na ay mbokk am na ay xarit joxut gaay Gambian Talents mu jël Gambian Talents teg ko si suma loxo duma dee bañ sa kuma si mere dama ko jël comme man maa moom Gambian Talents li may def Gambian Talents defuma ko sax si suma kër waaye dama am ñi ma dimbale te Adama bokk na si ñooñu dama ñëw ñun mus nañoo am office boo xam ne dañ fa bàyyi xale yu góor yoo xam ne ñoo mag Adama Sow gën koo macoot nga fekk mu indil la jigéen o mu indil la ay ponoor o mu indil la ay dara ñu teg di poon si biir office ba Mr Diouf is right there so tey suñ mu nee toog beneen ñun dañoo am 24 hours shift bu dul ku mel ni moom Adama Sow duñ mun a def loolu Adama am na yar man dama bari affaire waaye gis nga Adama loo ko wax man madame Fatou la maa ooyee ma ne ko Adama bu ma meerloo madame uppana he is super nice last 2 weeks bu Halifa Sallah di doon def debate ak Dr Ismaila Adama warutoon a ñëw Wednesday la bési ofam la mi ne debate la bu leen woori kaale ñu dem ma jàppale leen mu bàyyi everything balaa ñun ñuy pare Adama ñëw na moom mu ngi fii di ñu xaar man moom Musa Aida and few others ñu dem Adama dafa buggal liggéey bi si boppam pare Adama amul ba ñuut njaaj there is no day bi ma jàpp Adama si tapale because bàyyee entire office si benn nit mun ngaa def anything o mu def on projet gi boppam edital keneen dugal ko si flash te fag na ne kenn du ko xam there is no single day boo xam ne gis neen lu mel noonu Mr Diouf wax na leena mi ne Adama mu ngi pare ku bàyyi even well before muy bàyyi beneen place bu mu bëggoon a am opportunity ku mu bugg a def dafa ñëw mu laajte suñ idea lan ngeen foog even salary wise ñu advice ko waxal gaay defal la ABCD Adama am na yar am na teegin I have never seen Adama mu franc face man maay ñëw sama fekk dara baa ma ne Adama yow lii nag waaye soo ko waxee sa yow yaa ngi stress Adama ñëw na mu ngi calm down face am Adama is very polite Adama is disciplined there is no single day bu ma inee Adama Sow ma address ko ak anybody o ma boole ko ak Mr Diouf bi ko ma dama gaaw si loolu su ñu defee loo xam ne foog naa ne borom lu mu ko defee it's not right dama wax Mr Diouf diwli la I've never seen Mr Diouf with anybody ak Adama musuta am since bu fi Adama nekkee Adama mu ngi si office bi time yu wàcca amut ko bu mu nekkee time bu morning shift man fan yële maa ànd ak Musa even well before fan yële su ma drobee Adama fu mu dëkka dama dee wax Adama yow fii nga dëkka am na benn time la guddi man ak moom kese ñun ñoo nekk si yoon bi ñu ngee dem ñu dem ba si yoon bi ma dugga si lu mel ni pax ma ne wéy yooyu tey ma dee Adama mi ne ma nii la suma koñ bi sore last I think a month ago Musa ak Adama ñu ngee dem ma ne Musa ne maa ngi dem si Adama Musa mi ne yow kenn doo mun a dawal yoon boobu xaaral ma bungee la ñu dem ba fu Adama dëkk ñu xool fan naka la foofu sore te Adama is struggling time boobu Adama daf jël seekul mu dawal ko këram be naka la fi tudda police bi sukuta mu paak foofu seekul bi some of us du nangoo def loolu some of us dañoo late Adama depuis bu mu fi nekkee morning shift musuma am day boo xam ne Adama late na never musuma koo gis benn time boo xam ne sax dañ ko am ku def ko something si yoon bi jël mobile am and bagage am and everything dafa am sax ku send message bés boobu rek laa gis mu ñëw 12 o'clock mu send ma message dama late because dama am ABC mu ñëw mu explain boppam Adama dafa buggal liggéeyi Gambian Talents ba raw ñun suñ boppa ñun dañ ko dee wax nag all the time at Gambian Talents duñ nekk di toog ñu because nit mu ngee génn rek nga ne da ngaa wax ne diw dafa baax te fekk it's not genuine we will not do that Adama nekk na koo xam ne all of us we can all agree te on crédit gam la moo use mu ngi si beneen liggéey kaayam but ñu ngi am meeting on crédit gam musuma ko senal crédit benn dalasi crédit office bi musuñ ko jot dalasi mooy use on crédit gam mu call su ñoo wax ok dama bëgg a contribute naka la sax dañu ne ko internet boobu bi nga xam ne baaxul juli ba si juli daf dee ñëw mu liggéey juli bu passé pipeline mos moom moo ko cover moom ak Lamin so yéen ñi nekk fii maa leen a urge yéen a ngi nekk young people place yu bari soo fa dee dem as ndaw ngay dem di util liggéey or whatsoever su dee jigéen nga ñu ne la kaay ma tëdd ak yow su dee góor nga soo fa fekkee jigéen bu mel ni Fatou Sama mu ngi bëgg a góor mu ñëw mi ne la kaay ñu tëdda yes loolu moo dee xew in Gambia
So work leen hard just like Adama ni moo workee hard. Doo dem nga bribe kenn doo dem nga ne sa yaay ne man maa ngi dem Gambien ta Aïssa Diallo pul la xaama laaka ko pul o Musa Joola la xaama laaka ko Joola o Musa Sire la o Aïda Njaago la xaarama laaka ko Njaago yow suma mbokki Njaago la liggéey leen tey Adama office bu moo mun a dem man may wax waa office boobu noonu ne Adama Sow mun am they have the right person for the right job lii dafa neex it's very sweet comme Mr Diouf ni mu ko waxee anybody can go ñun ñëpp duñ des si benn place forever suñ fi génnutee because den am beneen opportunity dee dinañu fi génne suñu fi dee génne wutee leneen dinañu fi génne yenn yi but nen def lu rafet so that anytime boo fiilee like ku ñëw si institution bi nga ñëw fi ñun ñëpp suñ toogee ñu ne Gambian Talents suma boss la yow nga wax sa boss la kële wax bossam la ñun ñëpp dañoo dem so Adama Sow congratulations li rafet li nga fi sumba saay boo paree ñëwalaat comme Mr Diouf ni mu ko waxee sa place mu ngi fi saay boo paree saay boo bëggee ñëw fu nga liggéey soo bëggee sa mun ngaa ñëw nga ne nga def looy def or whatsoever you have more job more paid nim rafetee nii maa laa wax kudos to you merci beaucoup a jaaraama guy rafetal nga sa rafetal bam rafet yaa ko liggéey soo ko liggéeyu toon kenn du ko wax nit ku nekk nag li nga liggéey rek la nit di la waxal soo liggéeyee rek nga feyeku soo liggéeyu tee doo feyeku when Adama mu start at first luñ ko doon jox is a small amount of money and leena bugga naa ko wax diggante Adama Sow ak Lamin Cissé ñoom ñaar ñoo ñëw the same day ñu am seen promotion bi or everything musuma toog ma àtte Lamin ak Adama Sow ñoom ñaar yëpp comme ni nga ko waxee dañoo rus waaye soo duggee si biir nga fekk gaay ñu ngi wax yow sa boppa da ngaa kontaan tooñante la gaay di def su ko ñu ne nekkee Lamin daf dee wax ñun xamuntoo ne Lamin daf dee wax su ko nga gis gaay ñoom ñaar boy xaw ma naka ñu waxtaan waaye musuloo gis Adama mi ne damaa toog ma nekk afternoon o ma nekk morning because Lamin dafa nekk up morning if not ni kon ñoom ñaar yëpp ku nekk du éega fu mu éega xarit yaa buñ ko di am si liggéeykaay it's good you have good relationship but du nekk na less so kudos to you and malawa good luck si yëpp looy def ba cappa nga ko moom bu ko bàyyi fi nga ko cappa foofu la thank you very much Fatou. You mentioned something Wana Adama and how honest he is. Fatou is right. I want to attest to it. We have had people here who we left the office with new evenings because they have keys to the office at the time. The indi ay jigéen foofu di def ay photo shoot di ñëw di def seen own personal projects. We open our computer démba rek maa ngi ko waxtaan ak suma friend bi ñi ibi computer bi somebody was here liggéey ay projects ci suñ computer bi those days Fatou didn't touch the projects that much boromam bàyyi fi computer bi dem Gamo Sénégal ma soxla dara si computer bi nsulata fen na computer kono ma ne Fatou dugal si computer bi those days I used TeamViewer a lot bi ma duggee si computer bi I see the guy made an invoice in the name of Gambian Talents ay 200 and something thousand dollars pour defar ay t-shirts and yeneen branding items for one of the petrol stations in the country keroog laa ne Fatou ceeñal logi office bi suma caabi nga téye ko computer bi ma text boromam bàyyil ko message fi mu nekk wax ko li ma ko wax nag ne ko nañ amee close projects yi nga xam ne yaa ngi leen am ñu ngi pending take care of them you bring us all the things that belong to us nga delloo si ko soo ko defee jaamane ñooy soo ko defut mu regret mu take responsibility mu apologize ma ne ko soo ko defut benn dinaa press charges dinaa dem ci police because you've been cheating on us ñu gis pictures yi gis li in fact I still have all of those things in my hard drive ba tey jii kooku lim doon def yëpp maa ngi leen amee si suma hard drive ma ne ko soo ko defutee benn this is not a threat because you've affected me directly and you've done something we will write a story about it du nekk woy bu rafet ñaar dinañ la yóbbu police mu def li moo def take care of the rest of the projects yi ñu oyoon mu jeexal fi this is before ñoom Adama ñëw so ñun am nañ experience yu yëpp ni ko Fatou waxee for Adama to be left to the office at night mu nekk fi defun njuuj njaaj lu am solo la for Ibrahima Sanyang to do the same thing lu am solo la so honesty dafa am solo bu baax a baax a baax woto al tenteng al tol funding kewol
aleke multi mele alonko albe nyin sifal sotola wala more than this. I told Adama personally, neko finger them, where Chidekabi or wherever. Gambian Talents is not a small institution. We are not. Anytime Gasola recommendation, give them my number, give them Fatu's number. If they want it written, so they luñ bugala ilafita ngamen sefe mba sefela. Ilafita ngamen fo mba fola. Paper for them. Kibir Gambia ak outside. Fo jahle. Let us know. Nga mo betol soto dula betole. We will link you up with anybody that we can, and we will vouch for you based on Linkham. Because the recommendation letter that we've written so far, we said it there that Agum, as long as you don't change, and you didn't change until you are leaving Gambian Talents, we have prepared a certificate of recognition for Adam Assow. Give it to Isa to call it to read it, and then Musa Jata to hand it over to Adam Assow. Johalma Isa to call it certificate of recognition for Adam Assow. Muritko, what is written on the certificate. Yes, this is a certificate of appreciation presented to Mr. Adam Assaw, and it reads, in recognition of your dedication, hard work, and determination during your time at GTTV/GTP, we appreciate your continuous effort towards the development of the institution. Signed by the country coordinator, Fatu Samba. Lumfidef rek lañ wax everything we said. Musa Jata, can you please present that certificate to Adama? Thank you very much, Adama. You deserve this. We also have a gift for Adama Sow for still his dedication, his commitment, and his contribution. When I started my speech earlier, Bimawa Hakien in the meeting, Birembe meeting Odatila, Ngafalele, I have a dream, I have a vision. Kepa ku contribute to suma dream bi, to suma vision bi, and nekulo an obstacle hold loma hostage will actually also recognize what you have done. So Adama Sow dafa contribute to suma dream bi. And again, everybody in this institution, Wanalen Ida and the beats and some of the things he gets. Not long ago, I bought a pair of shoes for Adama Sow. Bima ko kole, nako Adama, ban fa ngi dala nga buga ma jëndal la ndax yow sport shoe nga de buga ndax dress shoes. Manama no, man sport shoe la buga boy. I bought him a sport shoe. Dala bi ñew mu opa Adama, maneko Adama naka la yefi mel, rus na sax pour wax mako. Manama no, it's okay, Mr. Diouf. It's okay, sir. It's okay. Maneko, it's not okay. Dama bugal le mala jëndal mu nekk lo xamne lula jot la, lo xamne lo like la. Are you going to is it, are you sure it's okay? Fit na la. Manama no, open na matuti, but it's okay. Maneko, it's not okay. Adama jël dala bobu jox ko Ibrahima Sanyang, ma jëndal ko benen dala. Am na wala amut Adama. So there are several other things that you people can have here. Why don't call ligay, don't call nyafe. When my colleague Osjaju was coming to Gambia not long ago, actually my mom just came back from here on the 29th Bupasani. Dafa indil Musa Jata Dala. The same thing.
So you can achieve anything at Gambian Talents, but danga am pour liggéey ko. So we have something for Adamaso. Fat Samba, you are the head of the institution. Present your gift to Adama. We have a gift for Adama. Still to thank him. Li yebdu dara. Certificate bi Adama so am. Letter of recommendation bim am. Akini yep is more important than the gifts and all of that. Gifts, whatever it is. Yes, lum ñoo mëna remember la. But li ko serve for eternity, moy xam-xam bim fi jëlee. Nobody can take that from him, and it will benefit him forever fu munti nekk si aduna bi. Present bi nag institution bi ñoo appreciate li sa doom liggéey ñu ne moom moo ko moom Adama bi sa bos la so Adama comme que dañ fi dee defar ay njara yi te xam naa ne yow Mr Chapa nga ko dang dee like yi so bii moom lifin la brand ni ay beats so yéen ñi seetaan te nekk si diaspora bi xam naa ne ngeen de bëgg ay beats sama maketal ko tuuti may ko faya so Adama bi yow yaa ko moom saay boo demee rek dee ko sol si sa liggéeykaay su ko defee gaay di ko gis ñoo xam ne Gambian Talents la jógee so Aida si sa certificate bi bëggoon naa wane something jotal ma envelope boobu Musa already present na certificate bi but Adama am na lii certificate bi dañ ko ko jox from the institution bii nii nag moom letter of recommendation la so mun nga ko yóbbu anywhere foo buga waaw li yaa ko moom ñaar la So Aida foog mu boroxlu rek def fi marketing gis nga li ma si xam soxlaam gaa ngi noonu. Foog mu de seet nim jaayee bagaasam yi rek. Well, this is what we have. Adama Sow, what do you have to say? Yeah, xanaa di leen gërëm rek. Thank you. Ekatil mic bi. Ma ne xanaa di leen gërëm rek. Thank you so much. Da ngeen ma over dimbale. Depuis laa start fii ba léegi jàng naa lu bari xam naa lu bari lu ma musuta xam yëpp xam naa ko fii. Di leen gërëm rek. Thank you so much. But we'll still work together. Inshallah. Yeah, boy. Bismillah. Kumo beda. Gani kumo beda. Nto kay bi fo kontano de kontanta bake fu man diamu no sa adamantile nga wulo bare nga jikolon hanin a fintita nanata entrambe sasare hanin belari bunkor ni nga moy rek nga fintinan gos fengo fintay bala fa soto a kulota ntele nga wulo got dega degante diamu no because ali kumo be ali min be fo tonyale ali mi ngomi fo adamata fama mankende abe sokon won na jita kastara fama bala wati wati ka nyinen ka yela boro mine ten suwo kono momo sasata no adama yala ay bala fasoto mobile aman kala famille damat e bala fasoto mobile so ntela ko mote jam fano because fenko dal it's okay abaraka baken content baken. At this point, that will be the end of it. However, I want to open it up to anybody who has something that you want to say. Any of you have something? Adama is leaving us today, his last official day here. And Amuromba Jarfi. Well, in the future, we hope to have a speech day where we will invite the Adama souls and others to come and give their testimony or serve as inspiration to you guys. I mean, Adama has said what he has to say. With this thing, any of you has anything you want to say about Adama? Yeah, Mr. Youth. Okay, Mr. Youth. Adama, do you want your see institution fee? Dafa nekk ko xam ne comme moom la njëkk a main fee because I can remember moom sudon suma second episode Get a Life show bi and so xoolee the EP2 Get a Life show moom moo nekk best video si whole EP Get a Life show so maa ngi ko gërëm bu baax foofu lañ mënante benn day wax ku nekk den day wax maanaam den day wax ne son naka la
so maanaam moom dañ over minante xam naa ne ñu bari gisuñu waaye maanaam moom suñ tese sax te ma ne soo naka la ana ndoyi so xam nga dañ dee kafran because of EP bu ma su doon la second EP bu ma su doon get live fii la what is the name of the place Joswang so foofu lañ minante bu baax te xam nga Adama moom lii moom neexul nag waaye xam nga yàlla moo ko dogal so maa ngi ko gërëm te doom bu baax la te ku baax la fu mu dem fu mu di dem rek yàlla mu nekk si jàmm yeah. Yo Yusufa yaye Adama tonga sindoi. Adama dapti sindoi. Anybody else has anything to say about Adama Sow? Okay, good morning everyone once again, and also maa ngi nuyu ñëpp ñu toog fii my name maa ngi tudda May Camera person, your camera work is a little blurry. Kimay muna lako gisee, how comes? Na mom nga yeb? No. Okay, better now. Okay, man lu ma bëgg a wax si Adama Sow comme nu ko gaa waxee rek ñun tam dañ ñëwoon fii ñu fekk Adama Sow fii and man bokk naa si nit yi nga xam ne maa ko gën a sonal si office bi fii every time su ñëwee daf ma dee sonal tey sax si suba bu mu ñëwee ma ne ko balaa ngaa dem dig ma may xaalis mu ne ma ne baax na balaa su ma dem dinaa la jox xaalis so the only thing comme nu ko gaa waxee rek ak képp nga xam ne joxe na fi kàddu am doon leen ko xam ne ku bugg a liggéeyam ku fonka li nga xam ne lu mu nekk def ak ku fonka nit tam because every time su ñëwee fekk ñu ngi def biir Gambia show bi Amie Diba can be a witness su ñëwee fekk Amie Diba mu ngi fed up mu ngi soona it everything dafa take up mu daal di ñu sutal mu jàppale ñu si li nga xam ne loolu la nekk di def so the only thing liñ ko wax rek mu keep being himself ak tamit fu mu nekk di dem nii mu mu gënal ko mu ubbil ko bunte wërsëg yu bëree bëri yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Man la Alassane Ba lu may wax ci Adama du bari because nit ñi ñu fi nekk yëpp luñ fi wax ci moom yëpp dëgg la nekku ne comme yaam lu mu fi toog de Adama moo liggéey loolu noonu because man intern la fi ni ci institution bi te bu ma ñëwee yàggut waaye am na loo xamante ni lu ndaw lu ma xam ci Adama ci wàllu oyof ak baaxaayam because man si suma boppa dama dee toog si kër gi sometime guddi dama ko dee call di ko text waaye anytime suma callee mu ne ma yes sir boss dinaa la lii te nit koo xamante ni yow yaa ko siniyoo téeméer junni yoon nga ñëw di ko ak yes sir boss understand nga so loolu wàccee sa bopp la te lépp loo xamante ni wax naa ko du xool ne comme lay mooma siniyoo de def ma ko dee defaral mbaa su ma ko defaral def maa jóg idea boo xamante ni dama suma fa jaaree rek danaa ko mën a am understand nga so Adama nit koo xamante ni nit ko oyof la te ñaareel boo xamante ni lu may wax ci moom mooy na sant yàlla bu baax a baax te maa ngi koy ñeex ci côté boobu mooy ne sa sëriñ dem ba gërëm la loo xamante ni lu jafe la liggéeyal sëriñ ba sëriñ gërëm la lu jafe la te Mr Diouf gërëm na la sa ñeneen sëriñ yi gërëm nañ la te loolu noonu fépp foo mën a dem si kayit yooyu noonu doo ci sonn te fépp foo mën a dem tamit jàmm rek ngay am because say ñaani sëriñ yi moo tax te ñaareel bi mooy sa waajur bu toog nii sa waajur su nekkoon ne beneen jikko nga yor si kër gi sa waajur du sonnal boppam jógee këram ñëw fii nii ngir seedeel la du ko def doon wax ne suma doom ji bon ji utal keneen koo àndam man moom duma fa dem duma ruusloo sama bopp waaye dafa am yaakaar ci yow gis nooy doxalee ci kër gi fii gisul nooy doxalee fii de waaye gis na nooy doxalee ci kër gi moo tax mu am yaakaar ak xoob ne di same liggéey boo def si kër gi boobu ngay def fii nii moo tax mu am happiness bi pour ànd ak yow fii nii kon nag ñu ngi laa gërëm di la sant foo dem yàlla na la jik te foo dem yàlla na doon lu gën ci yow barke nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam okay. ok asalaamaaleykum askan bi ñu seetaan man la Awa Sow ñun nag foog naa ñu ñooy last batch yi fi mujjee ñëw ci kër gi xam naa ay 5 months rek lañ fi am bu baree ba bari mais mën naa seede tuuti ci Adama
parce que nekk na nit koo xam ne ku bëgg nit la man dama ko daan dégg rek moom tam xam naa mu ngi may dégg parce que moom guddi lay ñëw te man bëccëg bi laa fi nekk ñaareel mais bés bi mu njëkkee dugg si rek gis ma ma toog xam naa mu ne kii moom kanamam xàmmee ma ko mu ne ma yaay Awa Sow ma ne ko waa man maay Awa Sow mu ne dama lay dégg rek ma ne ko waa man tam damay dégg Adama Sow rek mu commencé bëgg ma làkk pël comme gis na ne pël la ma ne ko man nag du ma dégg pël boo xam ne laa dégguma pël commencé waxtaan ak man mais ni ku ma xam ay at di waxtaan di ma jox ay conseil ci wàllu liggéey bi ak yooyu ma ne ko ah man de wax dëgg ne yàlla maa ngi lay doog a gis wante naw naa la parce que mënoon nga ma ñëw rek dégg sama tur nga romb ma am noo ma xoolee wala neneen léeg-léeg da nga koy gis ci place liggéeykaay waaye moom nag dalu ko ñëw na won la ne yow fii ñun ñëpp ñoo fi yem dañu ñëw pour jàng xam nga jox la conseil kon Adama ñu ngi lay ñaanal fi nga jëm yal na la fa yàlla ubbil wërsëg yàlla yokku la fa ba nga yëg ko yaa booy ñu ngi lay wax sa doom ji kontaan nañ ci moom ñun ñoo fi mujjee ñëw waaye gis nañ ne Adama nekk na koo xamante ne liggéey moo ko ñor parce que man tam mës naa ko seede bés fii xam naa bés boobu sax warul woon nekk liggéeyam Fatou dina ma seede ñoom Aïda ñoo waroon a génn dañu jékki saay rek mu dugg si Fatou ne ko yow loo fi def heure bi mu ne ko dama ñëw pour ànd ak ñoom Aïda mais dama gis Fatou saa si nu mu kontaanee mu ne hey gis ngeen Adama de ñëw na mu ne day dem ànd ak ñoom Aïda kon nag bu yaayam toogee nga seede lool ci moom rafet na ñu wax ko ci kanam yaayam loolu laa ci doon yokk daal parce que li ñu war a wax yëpp nit ñi wax nañ ko macha allah. kon lim santa Sow mu ngi doon ut mbokka ndeysaan parce que gis na ko santa Sow mu ngi doon faraatu mbokka. Okay, assalamu alaikum. Mfane mobe konton bake. Mfane ngadoma ni mensoron salaje. Manin kol kamen foy ko bakatar farine bar samaka kakanne. No matter how Wali. Fata nyawo nyandi bar samaka kakanne. Ama modol biye kumo fu men foje ya bang adama la kotole. Bari hanin lon nal ni aje mol yamare fura ona belari. Iko alsikara ala kumo ku kendo fo ay ku kendo men fo alfu alo ku fo al kuoto hana ku kurunkwe ala tay al kano fo ali de wobe anin Allah subhanahu wa ta'ala al tema oto say momi yalan ka ba niola ay ku kendo ke oto ngamro fana nanda jale janna mari be kala fura oti adama men ki jante adama tar janne bar adama men ki jang a ngamra sembo wara batale kadon haninte nimman adama jay askeno be kala fisir walolti adum adam manke ni institution e fisir waledi o ngamira ni intentional bijang o fara manyana kala adam e fisir wale sokor dum adam e ku kendo menke adama ke mo kilina ake jamala ni institution ro jang nde woto mo menen nata jang nka news ke woto mo nka mbaka live e ka edit le follow jama biye lamina ka edit lamin sise bani lamina edit lamin ka sele tumado abuka e suron de ka adama kolle nga fa du kare mako na news e no matter how project ko shata bul nyaaw nyandi akam promise la ka fo na boss mba e alal adun wato wata ni ndam diam la han no man na ni private whatsapp nga file don't call me my boss ikarante kuma because ndel na ndede kuma no title wala bayta manyana kan kuma wala banteni adama diamu han ni private whatsapp normal chatting den adama ka dunta kuma my boss ngo file bar adama ka fere kala ndel news e ni aje bi mbetente ngan kana news ke ata kola adam fanan contribute jele oto ni mo ku kendo kela janna mari be kala furoda be kala sabante o anaba niola aja nyala wala kumayata ni mo ku kendo kela ma jay e ma tendu oto e mo ale amaset la fan ka o fenke kam fate mari fangama ala ko nimme ku kendo ke ajay ata fanka kaba fam la masaba kan kaje ko nimmo ku kendo ke abe jay la lo ko kata amina ku kendo le kelete ite me yilla memma oto sa nintel dañol be ñoo kanjan ni mo ku kendo ke ajarete ya jeewo kan ndefana nga adama tendu nga mero tendu nga jey mbediamo commence la woto mo nyinata manto fo bante to musa da habalde kontano le o sab wala na nyinata kan adu nyobe da me bi nin ko mediamo tendele bakado askeno nya jobolal nal because nte juso da me bi adama la bontel kono jang ngamere nyandake mo jamaay karandat kaje ko pa Ousmane Diouf atnala mol be menke kan kana fatsamba ajareta mobe yaka mo hanamadi ke yaka mo ku kendola aka kuma bakele adama menkida ku kendol ke bawa nata jang amambo jang anata nyame mo ma force ay na aw bokam fanan ay dandro ke mbebo kan aw mu ku kendol ti ngaji ko dol bota jani melan ko imo ku sifa keno oto ni adama keto moti ngamla mobe nante yakara adama la nga adama tendu ngaji ngamero fanan tendu kana ma be nyun ko to jang mba fala la barka bake thank you al jazahul ihsan wa ila al ihsan الجزاء الإحسان وإلى الإحسان
Good morning, everyone. Nte tomu kadilati kadi ture. Mba adama la kumo fala nyameng ata jam fala. Adama keta molti mu yalan ka ate ente tarajan ante ate mala ente tarajan ente ate saban. Bari turu ala dokoto anin nala tanyo al hana manke dokoti ning adama ka bennun dulato mi yalan ko amanke doku wala karoti bari nienje silo kay kamera mba doku wala karola anena buka mo fo wala kumo fo mo mi yalan ko asamario diming tanyo ya sona yata anum fanan amanke modu mi yalan kay problem o sotan ta ka batandi bak adama la taman dienye bari fere tije ko mi yafa nyamen doron ni babalu to kay dulawo dula ale iniyo safe damen wala ale ila harje ke damen foyta woto walin ata bayla bari nyino nata la dangwati bari ay kacha ko na falo ko nata famala nyola ning ala sonta woto mbo duwale itata dawo darandina almaji officialima alma ko di jamana la ngale bolo ko to ya pa biol kontaninde ani mero mi yalon ka ala silo bula kana faja pour kana mabe bilu ngala adama mol kontanta bake ila tamandiya haninte de mon dolon bara man diye nyimba fule wala nya bari nga mira ko ning ala sonta nyoje bakelo ta bala anu to nyendro mbantema nga ajiki ko batente na ning ala sonta baraka baka tel ka fanyi pa biru ngol be futo le ka tu pa biru interview bara baraka bake thank you so much ya kata bake do ko e mobe jay abaraka adama alma alay jo alma moli jay nyamen fanan a continue la wanyama inshallah thank you so much. No, vamos a tocar. No sabemos tocar. Yeah. Come like everybody come ale afa nyama rek abi wala nyama atara na ram mem wala di arama mo kendolam like mo fula sabana ni sita or more than that mo menga kuma killing wala fo. So we all go back to repeating the same thing. Kona boss ya fanya bang ba fata nyaaw nya sama ka kafwa kanne. So ka kafwa ka man fenti nyaaje. Yeah, ndena molam nak yeah, na real welcome you know kachale normal we exchange a lot of things yeah, but and then I'm come like I never see like a different face Adam and Nana wala. Sometimes I can ala interajang like I can boy, can you nega fee boy, and boy, you mama wara nyibi ngama maneka fee boy. You understand? So we have that relationship, and I see that relationship from Adamo to anybody. Adamo don't know this one is a genius or this one is a minor or whatsoever. You understand? He respects everybody, and then so it's all go back to the same thing. We all keep on saying the same thing, the same thing. Yeah. So Adamo is a very good, it's a very good person. And Mero, kabra Mero fonata, amanda do ajibia konyoko mbama la nyindi. So nga nyu kontong na bama nyu kontong So whom is because of the respect and then yeah, so so it all go back to the same thing. That is Adama mo kendolo. Mbo fala jane for so much for sinning, you understand? Mo kendolo. So thank you very much, and then keep up the good work. Yeah, the way is clear. Journalism is not what? Journalism is not what? Well, Musa Dahaba, baby, and Kumaba, full labi. Wow, you regular fi nekete. Jaja wax na la bul o nar ci gu xam so. Buma zoom de. Ay da chapa nga zumbo ma zoom neexut ma. Good morning everyone. Chapa ngeen ma. Chapa ngeen ma bu baax. Ban mood ngeen chapa si man tey? No joyu ma man pol la du may joy. Good morning everyone. Afternoon rather. Anti Fatou mane afternoon la munuma lifin time bi sax. Ngir tey is a very important event
in the sense ne we are all together dégg ngeen yéen yëpp lu Mr. Diouf wa Fatou Samba and everyone else, but it's also a very sad moment for us. Because tey nit koo xam ne ku bokka si ñun la, nit koo xam ne dafa téye institution bi comme bosam, nit koo xam ne dafa fonka everybody, nit koo xam ne dafa yaatu te ñaaka iñaan moo nekka di dem fenen life nag noonu la, like they always say nothing remains forever. Lii journey la danga dem ba si kanam ku nekka step down, waaye nag step down dafa am nun de demee. I believe recently ñu bari bàyyi neen waaye kenn jooyut, feel nañ ko because them get used to each other, xamante ne miinante neen, but then Adama nekka na koo xam ne dafa sori si ku nekka. Man I could remember Adama, I think ñoo nekka the next batch bu ñëw after ñun. Adama ñoo Lamin, it was about 10 of them. Right now seen batch bi only few ñoo fi des. Waaye Adama bu mu ñëwee ba tey musuma gis ku ama meeting, management meeting with Adama. Musuma remember a single day ku ama push and pull with Adama. Adama foo ko gis mu ngi smile, waxam yëpp mooy capanga ko boy yaa ngi ko lifin. I could remember bu Adama ñëwee on board as staff, bu ko employé as staff, man sung amoon meeting, I think not things I believe office bi ñun ñetta ñoo gën a bari problème, Fatou Samba, Aïssatou Diallo, Aïda Kebe, ku fi nekka ba nga dem amuloo meeting ak ñun rek yow jàmbaar nga, te Adama is one of them. Adama sung amoon meeting, I could remember telling him ne fan la war a improve on, not once not twice dañoo dem am management meeting ba pare ma ne ko ne loo defoon ni it shouldn't be like this, and lu moo def mu ne la hi boss everybody, he calls everyone boss. Adama yaatu na, I could remember Fatou Samba tukki na fi, Aida Kebe tukki, ñoom Musa I believe full week man leen bàyyee woon office bi. Dama dee dem boy jooy, am na bés bu ma Mr. Diouf call ma ne ko man I feel ne amatuma life. Dama génn sum kër 6 am balaa may ñibbi 12 guddi. And we were young, man nekkoon head throughout the week. Adama was around. Work be Mr. Diouf wax na ko in front of everybody. Lu ñuy doon achieve 100%, we achieve 95. I think 5% right, because I'm not certain decision do ko muna jël sa senior bossy. But then with Adama and Lamin and the rest of them, work was easier. They have never seen anybody as threat. Mosu ñoo toog compare seen boppa ak anybody. Nit mosuta am dara Adama o ñi seen badge ñu feel ne management day buga kii o buguñ kii. Doo mosa ñëw toog fekka ñi ñuy wax loo xam ne nekkut seen affaire. Loolee wax it's I will take note of it, I will improve, and that's how they improved. buñ ñëwee es ñii ñoo gën a saay si ñu ma mosa meet yëpp, I think office bi seen góor yi ñëpp a saay bem des Baboucarr kooku bokkut. ñëpp a saay. Why when it comes to management they can do the work right parce que xooluñ ku leen mere, xooluñ ku kontaan si ñoom, and they know how to talk to people. Adama suma project recent project xew bi sax Adama liggéey na ko ba jee daf dee ñëw Adama soo ko joxee project, I believe recently Mr. Diouf project sami majority Adama moo ko dee liggéey. Dafa jógee si beneen liggéey ñëw si office bi fii du tax next day nga ñëw doo fekk Adama def lu war a def. And time bum ñëw du mosa daw kenn, ñu bari den dee daw management su ñëwee sax gis ñu fi den dee bugga deelu o pour call ñu lan laa war a def, they never do that. Waaye Adama su ñëwee daf dee check si book bi kan moom bu jee ñëw su dee nekkuloo fii dafa ekkiti on crédit am call la laajte la fan nga stop lan la war a def lan ak lan ban moo gën a urgent pour mu achieve ko, and before nga realize def na ko lu munuta def dina ko communicate right. So Adama yooyu ñun amuñ sa feeñ. Tey dama emotional so much that Aida bu ma zoom buguma ko Adama fi nga dem yan na la gënal fii, and just have it in mind bés boo ñëw fii sa place la, liggéey nga fi liggéey bàyyi nga fi loo xam ne kenn du la mosa faate. ñoo dun mid day time sax xam nañ kuy Adama because anytime boo check project book bi Adama Sow mu fa ak achievement ak pending projects. Adama baax nga yaru nga yaatu nga am nga ite yaa boy ñu laa wax yow it jërëjëf yar nga sa doom bi noo ko war a yare. Adama bu la dara jaral nga change ni nga mel nii continuer ko di nga am lu bari in life insha allah. If young people ñun ñëpp su meloon ni Adama honestly dinañ achieve lu bari in life. Adama seetut Adama doo mosa ñëw, some people you will meet them gossiping
ay ñi ñu use ay looy am Adama dafa dem beneen liggéey 7 musuta late for benn 1 minute just last 2 weeks bu debate bi dong am Citizen Alliance ak Halifa Adama night na dee ñëw waaye bu mu amee meeting ñuy wax about ne ñan ñoo war a film bu waxee si meeting bi rek Adama mu ne dinaa ko def after si cappa nga ko la wax ndax lan ba ma ne ko cappa nga ko amut fii de da anything rek ma ne ko anything is not a word mu ne waaw baax na dinaa ko def Adama balaa time bu ñoom faatu wax ne dinañ fi meet he was the first person to be here so Adama honestly suñ started di wax si yow du jee jërëjëf Adama albarka me weltani kama fota Allah naɓira yeeso naɓira golle ɗe yeeso ɓeyda ɓantugol fiima nako pola unfortunately nag du ndeedegante boba sum pol bi du bena ay wi suduto lolu si pol la ko la kasa su ko defee sum boki poli dega xam Adama moy kan Adama no mari needi Adama no mari yurmende Adama no mari respect Adama no mari teddungal Adama no andi taranga Adama kala ko waɗan ɗam himo an kana chatu dinen ko utal inshallah ha So Adama waxutoon rek du loko baax defat Mr. Youth ma ne soo waxutoon rek du baax Mr. Diouf tey dama sad honestly suba ba léegi suma yaram baa ngi defin the last time boo ma waxee Adama dafa génn ba tey lu génn si man mënut a dellu not because daf ñu dee jox anything waaye bon bu ama Adama liggéey bi nu mu ko buggee Adama ñaaka iñaan bu mu def Adama gisut kenn astret Adama loo fi am dina la dem wax la fi congrats ba pare dem private wax la ko loo soxla Adama mun la koo defal man ku ma xam ne technical moom yow sa boppa wax nga ko boobu du suma métier bu baax dama am projet ba pare sax ma ne ko Adama naka la Adama dina bàyyi lu moo def dimbale nit ki daf dee dimbale nit ba faate moom soxlaam sax so loolu nit ku baax rek a ko mun a def nga nekk place tamit gis ko comme sa bos Adama am na liggéey feneen munoon naa wax ne xaalis boobu xëj na moo ëppa bi su ëpput bi sax mu ngi am feneen young people ñu bari su amee yeneen opportunities si rek génna bu ñaaw la ñoo def like you said Adama since last week la waroon na bàyyi waaye bu mu gisee ne office banko need Adama was still willing to sacrifice and defut benn change kenn xamut Adama dafa dem ba noo ko waxee nit yi amul benn attitude bu mu wane ne ba nga feel ne kii dafa am lu mu bugg a def o dafa am feneen fu mu war a dem so I believe loolu mooy nit ñun ñëpp one day one way or another dina musa bàyyi like Fatou said ida nga tukki ida nga am yeneen engagement in life ida nga o nga dee sax yooyu yëpp dafa am waaye sooy bàyyi bu rafet nga bañ a gis sa morom yi as threat because the moment nga gis the next person as threat daf la dee affect doo dee mun a dem fooda the moment nga foog ne danga muus danga mun a dugalante doo dee achieve lu bari so Adama is one person koo xam ne soo ko lifine dangaa foog ne dafa tooy sax ak loolu du nekkut tooy loolu mooy ñit loolu mooy xam soxlaam loolu moo dee no yóbbu ñit kanam Adama, definitely we are so proud of you. GTTV is so proud of you and we will ever celebrate you. We will always remember you. And bés boo pare pour ñëpp si rek Adama ñëwal fii sa place la man may deputy CEO. So thank you very much. Yaboy jërëjëf albarka on jarama meɗe wiya yon ɓurtu waɗugol support Adama. Adama nit ku baax la Adama xale bu baax la soo leen ko jàppale rek dina dem soo leen ko jàppale rek dina am lu bari in life. So thank you very much. thank you Aissatou li moo wax ne nit ku nekk dina dem ak naka nga demee mun nga tukki mun nga am beneen liggéey mun nga def li boole wut si ne suma nijaay tamit mun na laa tooñ Message, would you like to say anything? Who want to say something? Lami. Are you not hearing me? Wow, my best friend. Hello? They are two Hello? males. Honestly, bokuñ sit. Why Hello? time bo ñew rek Lamin Adama so callee Lamin amulo ko callal Adama. Hello? Hello? The speaker. Can you guys not hear me? Hello? Hello? Can you not hear me? Wow, Mr. Jufol on Ustaz is on the line. Hello, Ustaz. Fatou waaw naka nga def. Jaama rek mbooloo bi ñëpp a ngi lay déglu ak ñi seetaan ak ñi taxaw. dëgg la.
waaw maa ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi laa fay yaay kilifa office bi yaay suñu papa ñun ñëpp maam si ñeenay. waaw alhamdulilah di ngi sant yàlla di nuyu Pa Ousmane ak njaboot ñi mu njaboote ñëpp. man mi ci njaboot gi laa bokk. di kontaan nag bu baax a baax ci seen jotaay boobule ndax Adama wax dëgg yàlla man de bi ma ko xamee léegi yàggut di liggéey ak moom waaye xam naa ne xale la waaye royukaay la waaw xale la waaye royukaay la ndax ku ñeme liggéey la te itam danay jox liggéey ak soo gisee bokk na ci ñi ma gën a miin ci office bi li ko waral mooy nangu liggéeyam ak ñeme jox liggéey nangoo jox liggéey akam te loolu nag ndaw lu ko dooree bu soobee suñ borom soo wërsëg bu ñëpp àndoon ne dañ koy acc ci kaw asamaan si yàlla moo koy wàcceel boppam maanaam ndaw bu nangoo ñi yilif ko mu woyof teg ci woyof surtout woyof gis nga woyof dafay joxe sax loo xam ne nit ñi dañuy foog ne lu doon sa wërsëg woyof dafay joxe loo xam ne nit ñi dañuy foog ne lu doon sa wërsëg moo tax ndaw luy dugg ci buntu àdduna da nga war a oyof nit ñi nag dañuy jaawale oyof ak ñàkk fayda gis nga ndaw bu buggee am li mu bëgg a am ëllëg mu am ko foog mu nangu nit ñi jaawale ndax ku ñàkk fayda la am di maanaam dafay woyof dafay nangu dafay tarbi ñi nga xam ne ñoo koy yilif ba nga xam ne bu ëllëg nit ñi sax dañu naan dafa ñàkk fayda fekk déedéet moom dafa am koo fi gis tey mu taxawal dara wala mu taxaw ci dara rek boo ko laajoon fa mu jaar ñu bëri xas nañ ko naan dafa ñàkk fayda dafa naa fekk déedéet ku bëgg a doon mbaxana da ngay nangoo doon dàll boo bëggee doon mbaxana ëllëg ne tong ca kaw ñëpp di la seen da ngay nangoo doon dàll ñëpp di la dëggaat nangoo doon dàll ñi lay jaarale fu na waaye soo ko nangu ndax diis wala lii mooy sama man fii time bii laa war a yem time parce que Adama man léegi-léegaan ma toog boori woon ma kool ko ne ko Adama defal ma naa te li ma koy sant sax du doon sax mbiru office du doon sax ci liggéey office léegi-léeg ma toog ba boori wan ci guddi ma kool ko ne ko Adama foo ne mu ne maa ngi ci office ma ne ko defaral ma naang mu ne waa am na lu moom ministre Diouf sant su ma àggale rek yenn saa yi mu ne ma waa maa ngi koy defar léegi nit la koo xam ne wax dëgg yàlla ku sawar la ci liggéey wax dëgg yàlla man moom ak Moussa lay gën di liggéey waaye ñoom ñaar daal misaal mooy exemple lañ kon yal na ko yàlla dimbale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te itam gis nga tàggatoo bu rafet gis nga ndaje bu neexee dafay tas Soxna Youssou Ndour moo koy bu naqaree itam dafay tas tasin bu rafet nag dafa am solo maanaam génnin bu rafet bu ëllëgee boo dafee waatee fa nga ña nga génne woon na nga nekkoon ci ñoom doo am benn problème ëllëg ak si biir tam ngeen baal ma nag daara ji ci laa nekk ëllëg ak si biir tam boo fa soxlawaatee dara daf lay gën a yomb wala ëllëg ak si biir ñoom ñu war laa soxlaal dara loolu dafay gën a yombal waaye nga dugg ci barab génn fa génneen boo xam ne da ngay ñaawal barab bi wala da ngay yàq deru ña fa nekk wala da ngay tuutal ña fa nekk fekk yow sa bopp ngay tuutal parce que nit ki fi nga jaar boo ko buggee tuutal mbaa nga tilimal ko yow yaa tax su ko fekk kon lii lu rafetal lii tam misaal la ndaw ñi nañ góorgóorlu rafetal nekkin bi ba noppi rafetal demin bi gis nga boo rafetalee demin bi fooy duggaat day rafet waaye gis nga boo ñaawalee fi ngay génnee fooy dugg dañ lay moytu di la xool parce que duñ la wóolu parce que dañ naan yow fa nga jógee yaa ngi leen di yàq kon fii boo fi sampoo itam bu ëllëgee boo dem da nga leen di yàq mbaa da nga ñàkk kon alhamdulilah Adama ñu ngi koy ñaanal comme dem yal na fa dajeeg yiwu yàlla yal na fa dajeeg barke surtout barke yal na fa dajeeg barke te dana ko am gis nga ni ñu dañu foog ne tarbiyu sëriñ rek déedéet kii ku la yilif ku ne rek tarbiyu ko soo ko tarbiyoo rek incha allah yàlla dana la jox barke kon yal na ko yàlla defal barke fa mu jëm yàlla defal ko fa ubbeeku ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa ne dana bëri yoo xam ne moom danaa ko xaw a manqué la ndax man xam naa côté bi ma féetee woon dana jafe ma amaat ko ma fa féetee Moussa moom daf may rus moom naa rusuma ko léegi-léegi ma tooñ ko Adama defal nangam loolu alhamdulilah xam nga yow Fatou yow man nga ma seede ndax benn bés woo naa ko soxla ko ne ko foo ne boobu guddi la yéen a ngi ànd ak fana yéen a ngi ko doon delloo ci xaw ma mu ne la maa ngi nii ànd ak Fatou am na lu ñuy xam daf ma yóbbu xam lu ma ne ko kon demal ba suba kon te télé bi moo tax ñi xamante Gambian Talents TV xam ma ko fenn lu kay caméra oustaz kay nangam kay na ci laa ko xamee kon ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla te dinañ ko gën a ñaanal ci dara ji te dara may ko ñaan googu lu dul taxawaayam liggéeyam bu rafet yal na ko yàlla defal yiw yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla ubbi
yal na ko yàlla defal barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag nëbbu na ma nag man nëbbu na ma de nëbbu na ma trop maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. jërëjëf. So as you guys can see, can you hear me? Can you guys hear me? Feedback. Is it better now? Can you hear me? Okay. So as you guys can see and hear, Lee is very important and it's very nice. You can be the next Adama Saudi again. Ustaz said the same. When he makes Ustaz his flyers, Dinamako send Mr. Juf, check this out. Seta Limala send Lanla. I will give him feedback, correction. Shimsi wara def yep mu def ko. This is Adama Sow. It was his day. When Aissatou Diallo Fat Samba or anybody said ne Adama su demee su ñëwee place mang fi, we are not expecting te ñaanaluñ Adama Sow sax mu dem ñëwaat di def li moo def nii. Su yàlla defoon tamit mu dem ba war a dellu si waat Gambian Talents, it would have been for him to occupy a higher position. Dina fekk moom màggana maxaamaam yokku na, institution bi tamit màggana yokku na. The place bim doon occupy will certainly have been more than this. Waaye su fekkee ne Adama ñëwatut Gambian Talents sax pour liggéey, we would expect that he will come back to Gambian Talents comme ni ma ko waxee ñu am speech day in the next 2, 3, 4, 5 years ñu invite Adama Sow as the guest of honor pour mu ñëw mu wax ak students yi fi nekk at that time. That's what we would expect Adama to do. Wala boog mu jógee wherever fu munti nekk jaar fi ñëw ñu jox ko special lecture like the Friday class we have or the videography class we have or whatever for him to give lectures and not pour mu dellu si waat ñëw di liggéey night shift bi. Ene wuñ ko loolu honestly. Fi mu nekk nii loolu du lañ ko ene. We wish him better and good luck. Adama Sow mu ngee dem. Thank you very much Mbama na pour yemabe o menki jang. We've been on for 2 hours 30 minutes. Thank you Adama Sow. We wish you good luck as said by everybody. I am very proud of you. Alassane Ba waxam bi déggu leen ko. Waaye ñun faana ak ñun ñu jógee ci kaw gi xam nañ ntel mel bota santo don tol yalon ne ila moro natata faye tentu ay jey wo mu ku baleti Alassane Ba lim wax nonu sa sëriñ dem be gërem la mu dem be seexal la fi mu nekk ni Adama Sow ñun ñoo ko seexal du luñ war a xeeb nekkut sëriñ yi dem jànga daara rek. Here he should be proud of himself and he has a big future. Like I said, our doors are open. Suñ bunta yaa ngi ibi pour yow. We are ready to guide you as you have been consulting and asking for ideas. Whatever Adama is doing is his privacy. We are not going to disclose or say ne lila Adama def lila. He has consulted with us comme niñ leen ko dee waxee dama leen dee wax ne Aida Kebe dina toog ñëw ne lii ak lii laa bugg a def lan ngeen ci xalaat keneen ak keneen ñëw laaj ñu ideas. We will not only give them ideas but even hook them up with other resources. It's the same thing that happened with Adama Sow. But it's his privacy. He consulted, we supported him and gave him whatever we could. You could be the next Adama Sow. Now, lu nekk nag dafa am step, bureaucracy la. Adama Sow is leaving. For those of you that are here, we've been telling you. So fi nekkee nga muñ tuuti, am na ni moo demee nit bàyyi wala institution bi yokku. I say this to you all the time. Mose foñonole wala na maka moye lafa nsulata mulla ka place ul di mola ñu nit pour jox nit ay place fim nekk ni Adama Sow mi mo dem mu nge dem. There is no doubt that there is a gap. He's leaving a position open. That position, as we are following bureaucracy, yen staff bi fi nekk, videography staff bi fi nekk, is open to all of you. Whoever is interested in occupying Adama Sow's place, apply for it. Consult Fat Samba or Ida or Musa, tell them that you are interested in the position. We will interview you and we will follow the due process. You will occupy the same space. You can become the next Adama Sow. Halis the Adama Sow don't make, you will be making it. Not only that, everything that Adama was doing, you will be the one doing it. Adama is leaving, he's leaving a gap. So the choice is yours. It's open first to you, the staff. If the staff don't occupy it, we will open it to the rest of the interns.
So all the videography people that are in the videography and camera department, Adama South position is officially open as a supervisor and and a videographer. If you want to be promoted, apply for the position. So ñu ngi leen a gërëm di leen sant yéen ñëpp. Thank you all. Ngal be tentu ngal jey. This is the spirit that we want to see. This is what we want to have. I am living with joy. I'm living with Adama Sow with joy and not anger. Meruma si Adama demam. But a couple of weeks ago, I was mad. So there's no seeing nag that are sitting here. You can live the same way. You can do the same thing that Adama did and have something similar. Or you live another way. And so to say, you cannot even open your eyes. Or other potentials can happen. Thank you very much, Adama. Thank you, Sunyai. Thank you, everybody. I officially declare the meeting closed. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services